Family. It might seem like our family. Family. It might seem like our family members will always be at our sides. As valued people, our beloved family. Family. It might seem like our family members will always be at our sides. As valued people, My father's hometown is 315-5 동산동, 김해시, 경상남도. 손명화, the child of another, pal. My father told me that when reunified, to dig up my father's grave and bury his remains in his hometown. He passed away at 8:30 in the morning, leaving
1, 2, 3. 1, 2, 3. Mic test. 1, 2, 3.
Okay, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Please. We'll begin in a few minutes, so please find your seats and make yourselves comfortable. Thank you very much. Okay, Your Excellencies and distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and bonjour. Welcome back to the 2024 International Dialogue on North Korean Human Rights, hosted by the Ministry of Unification of the Republic of Korea and organized by Human Asia. I am Bo-hyung Kim, the head of research and education team of Human Asia, and it's my distinct honor to serve as the master of ceremonies for today's conference. I would like to extend our sincere gratitude to all of you for joining us today, both in person and virtually. We are honored by the presence of our distinguished participants today. We sincerely appreciate your attendance. Let us now proceed to the second day of our conference. 3 sessions will take place until 2:30 p.m. Let us proceed to session 3, discussing focus of North Korea's UPR. All speakers for session 3, please come up to the stage. Okay, we are now ready to begin. Professor of Busan University of Foreign Studies, Mr. Sung-yeol Kim, will moderate this session. Professor Kim is the first North Korean defector who became a full-time professor at a university in South Korea. Professor Kim, the floor is yours. Hello. Good morning. Welcome to session 3. I'm Sung-yeol Kim, and I'm moderator of the session 3. Thanks to Administration of Unification and Human Asia for inviting us to the 2024 International Dialogue on North Korean Human Rights. It seems that human rights in North Korea are more serious at the moment. North Koreans' rights to live is threatened by severe economic crisis. In addition, the North Korean regime is strengthening its internal control by declaring 2 countries on the Korean Peninsula. In this circumstance, let's hear about various analyses of North Korean human rights by our panelists. This session will discuss the focus of North Korea's UPR. We have 6 panelists in our session, and let me introduce them. Lucy McKernan, UN Geneva Deputy Director at Human Rights Watch. Sean Chung, CEO at Han Voice. Boram Jung, East Asia Researcher at Amnesty International. Uni Kim, Human Rights Analyst at Database Center for North Korean Human Rights. Bada Nam, Secretary General at PS Corps. Joo-il Kim, Secretary General at International North Korean Association for Human Rights and Democracy. Each panelist has 10 minutes to discuss, and after that, we have Q&A session. Okay, first, I'd like to invite Lucy McKernan to start the session. This on? Yeah, okay. Can you hear me? Okay, hello everyone. It's really nice to be here today to talk to you about
human rights in North Korea. For those who don't know, I work at Human Rights Watch, which is an independent, non-governmental organisation which is dedicated to defending and protecting human rights. And we monitor and report on violations of international human rights law and international humanitarian law in about 100 countries across the world. And we've been addressing human rights issues in the DPRK for more than 2 decades. We have a dedicated researcher on North Korea, Ms. Lena Yoon, who is on sabbatical at the moment and so unfortunately is unable to be here today. We've also been involved heavily here in Geneva in the push for the human rights resolution which established the Commission of Inquiry on the DPRK back in 2013 and on resolutions at the Human Rights Council subsequent to that. For the past decade, we've also worked very closely with the OHCHR Seoul office and with the Special Rapporteur on the situation of human rights in the DPRK, both of which, I want to underline, are really crucial experts on human rights in the DPRK and undertake very much needed monitoring and reporting work on the situation, and in the case of the Seoul office also in promoting accountability. So I wanted to start by just mentioning our most recent report that we published on human rights in the DPRK. We published it in March this year. It's a very comprehensive report, 161 pages, and it looks at North Korea's isolationist policies and the impact of the COVID-19 pandemic and of the UN Security Council sanctions for human rights in North Korea. In terms of methodology, I just wanted to mention our usual methodology is to interview people on the ground, and in this case the report does draw from about 250 in-depth interviews with North Korean escapees. But of course, due to the near impossibility for individuals to escape North Korea at the present because of the tightening restrictions on freedom of movement, for this report we also relied very heavily on in-depth analysis of extensive satellite imagery, of open source videos and photographs, of international trade data, media reports, and obviously contacts within North Korea. And the report documents, just giving you a snapshot, it documents how the DPRK government has largely sealed its northern border and imposed overbroad, excessive and unnecessary restrictions during the COVID-19 pandemic, some of these restrictions still being in place today. The North Korean government has implemented measures such as quarantines and restrictions on almost all official trade, international and domestic travel, economic activity, and it's built new security infrastructure along the northern border with China. And this has led to the limiting of official and unofficial trade routes. It's resulted in the people in the DPRK being severely affected in terms of their sources of income, reducing access to cash and the ability to buy already limited food, medicine and necessities. Human Rights Watch's Digital Investigations Lab conducted an in-depth analysis also of the restrictions on the northern border of North Korea, and we selected 6 specific areas along the border to analyse. We found that the authorities there, since the COVID-19 pandemic, have fenced off almost all the analysed areas, have double fenced most of those areas, and have increased the security facilities 20-fold since 2019. This border crackdown has compounded the unintended negative effects of the enforcement of the UN Security Council sanctions since late 2017. And it made almost all unsanctioned domestic and international travel impossible, whether to conduct informal commercial activities or to escape the country. So our report found that whilst it's difficult to gauge the full scope of the human rights and humanitarian impacts of these new restrictions and closures that we documented, what is clear is that the people of North Korea are now almost entirely cut off from the rest of the world and enduring horrific rights abuses and a calamitous humanitarian situation with no end in sight. And, the bottom line for us is that this increasingly grave human rights crisis and the economic situation in the country calls for greater scrutiny from the international community, and UN member states need to urgently consider steps to address North Korea's isolation and this impact on the population. And for us,
Coming now to the UPR of the DPRK, we think this is one opportunity for both scrutiny and also engagement. For those who are less familiar, the UPR is a unique peer mechanism in the UN human rights architecture. You know, unlike other expert-led mechanisms, this review and the recommendations that are given by states. So it's a state-to-state process. 100% of the countries, of UN member countries, participate in this process. And we find that it has, you know, reasonably strong support from most UN member states, again, unlike some of the other mechanisms of the human rights system. And we think it's particularly important for the DPRK, who's only ratified 5 of the 9 international human rights treaties. Its last reviews under those treaties were in 2017, so some time ago, and its reporting under the main human rights treaties, the ICCPR and the ICESCA, is very overdue, with the last reviews more than 20 years ago. So we think the UPR is one opportunity for further engagement. As you will know, of course, the government also rejects the Special Rapporteur on the DPRK and doesn't engage with that mandate. The government also does not have a standing invitation to special procedures mandates, and there's been only one country visit by a Special Rapporteur, and that was the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities back in 2017. The government, of course, also rejects the work of the OHCHR Seoul office and refuses to engage with it. So in this context, we think the UPR is an important opportunity to have a discussion about human rights in the DPRK and to engage with the government itself. Since the government has participated in each of the 3 first cycles of the process, of the UPR process, and it's accepted a proportion of those recommendations that it's received from states. Just as a recap, you know, in the previous UPR cycle back in 2019, North Korea received 262 recommendations from states. It accepted 132 of those. It rejected recommendations, unfortunately, on some key areas, including advocating for the abolition of repressive systems, arbitrary executions, arbitrary detention, enforced disappearances, slavery and trafficking, and the promotion of press freedom and improved detainee treatment. So, you know, this is disappointing, of course, that many of the key recommendations were rejected, but nevertheless, there were 132 that they did accept. Unfortunately, as well, our assessment is that little progress has been made by the government on implementation of those recommendations that it did accept. As you know, the DPRK government is participating again in the 4th cycle. The review is next week, and we think this is an important opportunity to continue to try to highlight the human rights issues in the government, in the country, and to engage with the government. We submitted a joint submission back in April together with the Transitional Justice Working Group. I won't go through the whole submission, but just to outline, you know, the key areas of concern we identified were accountability for crimes against humanity, abuses in political prison camps, abductees, detainees and prisoners of war, freedom of movement, freedom of expression, discrimination and violence against women and girls, economic, social and cultural rights, and cooperation with the international mechanisms and institutions. And as you can imagine, the overall picture since 2019, since the last review, the UPR review, is worse in all of these areas. As I said, I won't go through them all, but I did want to highlight just a couple. First of all, on accountability, which is an area that we have emphasised and feel strongly that needs to have more emphasis from the international community. There has, of course, been no accountability for the shocking crimes and abuses against humanity identified in the Commission of Inquiry's 2014 report. Just back in June this year, when the High Commissioner was addressing the UN Security Council, he described the situation as the DPRK is a country sealed off from the world, a stifling, claustrophobic environment where life is a daily struggle devoid of hope. And he said accountability must be a priority for the international community. And he endorsed referral of the situation to the International Criminal Court, which was originally recommended by the COI. And he also urged states to explore both judicial and non-judicial forms of accountability. So in our UPR submission, we recommended that North Korea grant unrestricted access to UN mechanisms and other independent monitors
to investigate the violations, to protect those who provide information to such monitors from any sort of reprisal or retaliation, and to request technical assistance to reform the political and institutional structures to ensure accountability for those who commit rights abuses. We also recommended that the government ratify the Rome Statute of the ICC and implement the statute in national legislation, including by incorporating provisions to cooperate promptly and fully with the ICC and to investigate and prosecute grave crimes in violations of international law before national courts. One other area I wanted to highlight was on economic, social and cultural rights. The picture is again particularly dire, and this is a topic that some of the governments who are allies of the DPRK government prioritise, and so we wanted to underline these particular areas, hoping that they may have some traction with some of those governments. Our submission outlines that the government has persistently failed to fulfil everyone's enjoyment of the right to food. North Koreans are facing chronic food insecurity, with nearly half of the population facing food shortages and early childhood malnutrition leading to general undernutrition since the late 2000s. According to the most recently available data from the UN Children's Fund, UNICEF, which is from December 2017, when Kim Jong-un's North Korea was at the peak of economic growth, an estimated 10 million people out of an official population of 25 million experienced food insecurity, and 200,000 children were acutely malnourished. 1 in 3 children under 5 and almost half of the children between 12 and 23 months were anemic. And in July 2023, the UN published a report that estimated food insecurity had increased to 46% of the population between 2020 and 2022. One underlying cause of the country's chronic food insecurity is the government's inadequate production of food domestically and its mismanagement and prioritisation of military and weapons development at the expense of the realisation of economic, social and cultural rights. And the COVID pandemic, we found, intensified these challenges, with trade restrictions leading to price surges and a scarcity of food, medicine and medical supplies. The COVID-19 restrictions blocked most sources of income for a large majority of the population and reduced their ability to buy already limited food, medicines and other essential goods and services. We also mentioned the issue of radiation exposure. South Korea's Ministry of Unification conducted radiation exposure tests for 30 escapees in 2017 and 10 escapees in 2018. And the test results showed chromosomal abnormalities among 9 of them. There are concerns that groundwater sources may have been contaminated by possible leakage caused by 6 nuclear tests. We made recommendations on these issues for the government to urgently invest the maximum available resources, including through international cooperation, to realise economic, social and cultural rights, prioritising the most marginalised communities. We also recommended the collection, publication and circulation of scientific, accessible and comprehensive health-related information, including in relation to COVID-19. And finally, we recommended that the government permit an independent investigation into the risk of radiation exposure from nuclear test sites and taking measures to protect the local population. So that was our UPR submission. In conclusion, for us, the UPR of the DPRK is one of the very few opportunities for scrutiny of the human rights situation in the country, and also one of the few opportunities for any sort of engagement with the government on human rights. Whilst we remain sceptical about implementation, we still consider it's an important process to engage in. Even if sometimes we think the process might feel futile, it's important to continue to monitor, to document and to raise concerns with the government on behalf of the people of North Korea who are unable to raise their own voices. We also think there are avenues for states to use UPR recommendations in their bilateral engagements, particularly those recommendations that have been accepted by the DPRK government, and for states to be raising them when they're engaging bilaterally with the DPRK government. The UPR recommendations can also be used to focus aid and development initiatives and for UN engagement in many different fields, for example,
agencies like the WHO, UNICEF, the ILO, and others. So I'll leave it there, and happy to answer questions further about the submission later. Thank you. Thank you, Lucy, for your discussions on a recent report of UPR. Now, I'd like to invite Sean Chang. Please, go ahead. Thank you, and thank you to the organizers, the Ministry of Unification and Human Asia, for inviting me and the other distinguished guests on this panel. My name is Sean. I'm the Chief Executive Officer of Hum Voice. We're a Canadian organization based in Toronto and New York, working to promote human rights in North Korea. We also coordinate a global advocacy coalition of 25 civil society partners, many of whom are in this room, representing over 300 organizations in 100 countries. Our coalition recently organized a ministerial event during the UN General Assembly High-Level Week in New York, co-hosted by the US, South Korea, and Luxembourg, and we were pleased to have Ms. San from the Korean POW Families Association and other divided families, escapees, detainees, abductees, and prisoners of war separated from their families. We are not a research organization, we are not a documentation organization, and so the value that we bring to this panel is the convening that we've done, and in particular, a summit that we hosted in Canada last year in partnership with the Stimson Center, a think tank in DC, and the governments of Canada and the US. We hosted this summit because we wanted to look at what a strategy, given the recent developments around traditional security issues on the Korean Peninsula, we wanted to design our project, our summit, around a single question. And that question would be, what might a strategy centered around the security of the North Korean people look like? We wanted to develop a framework that would develop a link between traditional security interests on the Korean Peninsula and the human security of the North Korean people. And the way in which we did this was to develop a stakeholder-led process where we interviewed over 63 stakeholders, not just within the human rights space, but in government and humanitarian aid, development, and traditional security actors. We had a survey, a broad public opinion survey targeting 500 North Korean escapees with a sample representative of the exile population in South Korea. We had 4 preparatory workshops in Seoul and DC, and then a 4-day summit in the Canadian Rockies. And so I think what we came out with, I think first is on the very first day, I remember one of the traditional security actors raising their hand during the intervention time and asking, well, that's all fine and good, but my interests as a government official is to the North Korean, is to the American people and the security of the American people. And so why is it that I have to care about the security of the North Korean people? And that's kind of what we tried to build together, a consensus amongst those who were there at this summit, a critical group of stakeholders across the North Korean policy space. And not only those who work on human rights, but also members of the UN country team that deliver humanitarian aid, Red Cross. We had longtime resident programs. We had most of the major DC think tanks represented, and of course, high-level government officials, in addition to human rights stakeholders. And what this process resulted in was one of the few recorded successful attempts in bringing together this group to look at where we could find consensus. And I think what we found is that while a traditional security approach has dominated the strategies and policies towards North Korea, this being particularly salient now with the Russia-Ukraine conflict in the US, Canada, South Korea, and elsewhere, whether it be this kind of fire and fury, God help us if we go back to that, and maximum pressure, summit diplomacy, and maximum engagement, or strategic patience, the first consensus that we came to is that no short-term traditional security strategy has been successful in achieving complete, verifiable, and the irreversible dismantlement of North Korea's weapons of mass destruction.
And while we had many divisions, many ideological, many programmatic divisions on the best way forward, the majority of stakeholders agreed that what we wanted to see is a future North Korea that is at peace with its neighbors, feeds its people, and respects the basic rights of its citizens. And whether you're on, and we had folks from the full spectrum of the ideological divide, whether you're for reform in liberalization of North Korea long term, whether you're for collapse, the conditions are the same. You need in the future, you need a more developed civil society that is at least partially representative and responsive to the needs of a greater portion of the population. The government needs to be accountable to a larger portion of the population. And I think what we discussed was how we can shape, particularly with North Koreans at the table, how we can shape the future society that North Korea will look like, which will at least be in part based on the conditions that exist today. And so some of the efforts that are being driven by civil society in expanding vertical and horizontal ties and networks within the population based on information sharing, trust, voluntary association, market mechanisms, mutual solidarity, that will lay the groundwork for the development of future civil society in North Korea in the very long term. And so in line with creating a more holistic, human security focused, and human security more broadly in terms of being free from fear and want, we have a report where we present a comprehensive policy framework featuring 3 complementary policy goals with 9 recommendations and related actions, and I'd be happy to send it to whomever is interested. I'll go through the goals very quickly and then shift into some of the recommendations that we have for the upcoming UPR. I think first is, particularly now, and we heard about the recent Human Rights Watch report and the lack of information that's not only going into the country, but also coming out of the country. The first is closing the information gap. We must ensure that North Korean voices inside and outside the country are central to the conversation. Human rights cannot be improved, nor can human security be truly achieved without listening to the very people living under the regime. The second is aligning stakeholders. And so we need more coordinated efforts across human rights, humanitarian aid, development, and security communities and governments. For too long, I've been to many security conferences, well, not many, but several security conferences where the human rights or the humanitarian aid panel is usually during lunch or is usually the last one before people leave. And so for too long, these groups have operated in silos, and especially given that humanitarian groups are unable to go back into the country at the present moment, there's this opportunity to address the intersection of human rights, development, and security inside the country. And then I think the most important, and something that that we hope to focus on, is catalyzing change on the ground. I mean, I think in a panel yesterday, one of the panelists talked about what can we do now and how can we help the people on the ground now. And so I think supporting the building blocks of North Korean civil society, removing barriers to marketization and access to information, and ultimately empowering the people as agents of change is key. And this requires innovative, interdisciplinary, cross-sectoral humanitarian aid and development projects. It requires greater flows of access to information and knowledge transfer. We all realize we call it different things, but it's just information going into the country to different segments of the population. And of course, and this is targeted more to the governments that we've spoken with, a conducive policy environment that allows for these networks and for capacity to be built across each segment of the North Korean population. And so the kind of implication that this has for the UPR are really along 2 lines. The first is access to information, and so recommendations should focus on increasing access to information to independent media, repealing new restrictive laws, and calling for also an interesting point, something that several of the non-like-minded states have asked for, calling for the dissemination of information regarding North Korea's human rights obligations to citizens as well. And then the second, humanitarian access. So this is one area in which a variety of different member states can push both for the resumption of humanitarian aid and access to North Korea, especially following the COVID-19 pandemic,
but also looking at implementing a human rights upfront approach, the system-wide UN approach, and or more generally a human rights-based approach to delivery of humanitarian aid. I think I think the folks that will be speaking in the next panel and my fellow panelists can talk about the so-called 3 evil laws that restrict the North Korean people's right to freedom of expression. But I think this is really, and I think I saw it in most of the UPR submissions, this is, I think, really our point of focus in allowing for, for there to be broader access to information. But also just noting that in its national report for its 4th UPR, North Korea contends that public awareness-raising activities were also conducted by providing, through mass media or law information workers, explanation of laws on protection and promotion of the rights of children, women, persons with disabilities, and others that incorporate the requirements of international human rights conventions, thus enabling people to be correctly aware of and fully exercise their rights and respect the rights of others. Of course, we know that that's not true in terms of the delivery of such information across North Korean society. But again, they've accepted recommendations from in the 3rd cycle, which looked at disseminating knowledge on international human rights instruments, publishing texts of human rights treaties that DPRK has ratified through its national network service, and so on and so forth. And so we see this as another opportunity to engage with the people on the ground to ensure that they have knowledge of their rights. And then on humanitarian access, very quickly, we believe that the sidelined human rights upfront approach remains relevant as a framework for embedding human rights in humanitarian efforts. And these are core principles that are still, of course, in the previous strategic framework negotiated between the UN country team and the DPRK government, but also just understanding that the UN country team has a role in supporting the regime's implementation of its UPR recommendations and compliance with its human rights treaties. Looking at the country team's role in promoting dialogue, technical cooperation, training on international human rights standards, but of course, I think another interesting recommendation, I think it was Ireland that had provided this recommendation in the last cycle. North Korea accepted a recommendation urging humanitarian access to vulnerable groups, including prisoners. And given that North Korean families already provide food aid during routine visits, this could be an opportunity, again, to access prisoners, and of course, maybe not political prisoners, but lower-level prisons, and for aid groups to access those affected detention facilities. Of course, this is a lot of wishful thinking at the moment when the government is not opening its borders to international aid groups, but that's precisely why a lot of the recommendations still stand. The last cycle, securing unlimited humanitarian access to all provinces of the country, I think that was Norway, granting access to the UN and other international humanitarian agencies to provide assistance to the most vulnerable groups, that was Afghanistan. And this was, of course, clear in the second review process as well. I think it's, the last panel, I'm losing all conception of time, so forgive me. But I think yesterday, one of the panelists talking about the UPR said that we need to pair this with other action. And our coalition is currently working during the negotiations of the Third Committee resolution. We're currently advocating for a Secretary General study to look at the nexus between North Korea's weapons development and human rights situation, something that many civil society groups since the time of the COI, many of the documentation groups here have really contributed a lot to. And so, of course, that's just part of breaking these silos that exist between security, development, and human rights, but also between Geneva and New York, and in ensuring that there's a holistic response to this issue. I think at the end of the day, when we're looking at North Korea's non-compliance of its human rights obligations, we cannot look at it in a silo anymore. North Korea's non-compliance of human rights violations
is similar to its non-compliance of security resolutions at the UNSC and elsewhere. And the human rights situation that we see now is no longer internal. As we heard yesterday, it's spilling over the country's borders. There are North Korean-made missiles on the battlefields of Ukraine. There are reports of North Korean soldiers heading to Ukraine to commit human rights violations. And of course, as many of the civil society groups here have done amazing research on systematic abuses, repression, forced labor have allowed North Korea's weapons program to exist in the first place. And it no longer makes sense to address one issue separately from another. And that's why we're advocating, in terms of just looking at a new framework, a different framework, adopting a human security framework that emphasizes the full spectrum of rights of the North Korean people as a foundation for long-term peace and stability in the Korean Peninsula. Let me conclude by emphasizing that given the urgency of the security situation, the time to act is now, and the international community must reimagine its approach to North Korea by focusing on the security of the North Korean people, or this rights development security nexus. And this means engaging the North Korean people, strengthening the building blocks of future civil society, and aligning efforts across stakeholder communities and governments to ensure that human security is not an afterthought, but is central to any strategy, any security strategy aimed at international peace and security. We may not have many of the answers today, but we can't afford to wait for perfect solutions. And one area in which we have seen change is the change driven by the North Korean people. And so I hope that they are part of every discussion about the future of their country. And I'm glad that this event has included them, has included North Koreans, not just as to testify, but also as experts on the situation. Thank you. All right. Thank you, Sean. Thank you for your insights on security of North Korean people and humanitarian strategy from the civic society in the long term. Hope that we can send humanitarian aid to North Korea and make things change. Okay. Now I would like to turn over Boram Jang. Please begin your presentation. Good morning, everyone. My name is Boram Jang. I'm an East Asia researcher at Amnesty International. So I investigate North Korea's human rights violations. I also oversee Amnesty's work on South Korea, Japan, and Mongolia. So today I'd like to share Amnesty International's submission to the UPR working group, which we submitted this April. Its title is Execution for Expression. So it's primarily focused on freedom of expression issue in North Korea. I will be mainly talking about 3 points. First, I'd like to share a bit of overview of how unresolved Korean conflict actually shapes human rights on the Korean Peninsula, and particularly freedom of expression on young people. And secondly, North Korea's extreme legal restrictions, which the Minister Kim Young-ho and also Sean today has alluded to, on expression and profound impact on young people. And finally, I'd like to share some of our recommendations to the international community. So first, I will start with the context and the impact of the Korean conflict on rights. So for more than 70 years, the Korean Peninsula has remained divided with this prolonged state of conflict, deeply influencing the human rights landscape. So in North Korea, the government consistently invokes the unresolved conflict to justify extreme censorship and surveillance, presenting these measures as essential for national security. However, this environment is only serving primarily to consolidate state power and systematically blocking access to information and suppressing dialogue. For example, for young people,
these restrictions are particularly isolating, cutting them off from global discourse and opportunities. This generation, unlike earlier generations that experienced the war and the initial stages of conflict, the young people live with the legacy of war and conflict in the form of restricted freedoms and limited access to diverse ideas. And secondly, about North Korea's recent laws, so-called Evil 3 laws, and its impact on young people. So under international law, freedom of expression is protected by Article 19 of the ICCPR, which North Korea ratified in 1981. And Article 19 guarantees the rights of all people to seek, receive, and impart information of all kinds through any medium, whether spoken, written, or artistic. The UN Human Rights Committee also, general comment also highlighted that this freedom is foundational to individual liberty and essential to a functioning society. And it also enables people to form opinions, share knowledge, and hold their government accountable. Restrictions under Article 19 are permitted only when they are lawful, necessary, and proportionate. But North Korea's restrictions far exceed these limits, criminalizing any forms of independent expression and preventing any form of public discourse or dissent. So recently, since 2020, North Korea enforces these restrictions through so-called evil laws. The first one is law on the elimination of reactionary thought and culture. The second one is Pyongyang Cultural Language Protection Law. The third one is the Youth Education Guarantee Act. So the first law criminalizes the foreign media consumption, especially South Korean content. The punishment is ranging from forced labor to the death penalty. The second law penalizes the use of South Korea slang or South Korean accents. And then the recent media reports indicate severe repercussions of these laws, including public trials of teenagers. The third law mandates the alteration of the ideological stance of young people who are becoming more accustomed to foreign and capitalist culture. And this law's objective is to eliminate any emerging anti-socialist or non-socialist thought among the youth. And this is indoctrinating them to think and behave solely in accordance with the directives from the party or Kim Jong-un. These laws reach deeply into private lives, creating a climate where any deviation from state ideology is met with severe punishment. So especially for young people, these restrictions are particularly harsh. Despite the risk, many youth in North Korea still find covert ways to access outside information, demonstrating their strong desire to understand the world beyond their borders. So Amnesty has been having some primary conversations and interviews with North Korea escapees. And then that revealed that North Korea teenagers know about international stars like BTS. They have even listened to some of their songs already. And then they said, even though it's dangerous, they know it's dangerous, but they wanted to know what's happening outside. And we believe this reflects a significant gap between the government's control and the population's drive to connect and learn. When North Koreans access foreign content, it's severely restricted in what they can
express openly. So in North Korea, merely possessing outside knowledge is dangerous, but discussing or acting on it is nearly impossible. And this creates a situation where young people gain awareness, but remain powerless to drive change, and leaving them isolated and fearful. So lastly, I would like to share some of the recommendations for the international community. During the last review cycle, so the international community has consistently called on North Korea to align its practices with ICCPR standards. So for example, Italy and Croatia have urged North Korea to honor its obligation to protect freedom of expression, while Costa Rica has encouraged the government to revise its domestic laws to meet international standards. Additionally, countries such as Greece, Luxembourg, and Poland have emphasized the importance of press freedom, privacy protections, and independent civil society organizations. We believe positive changes in North Korea is more likely to occur when people have the opportunities to explore diverse ideas safely. Diplomatic channels alongside UN mechanism can help foster this empowerment by encouraging North Korea to consider rights-respecting reforms. Empowerment through freedom of expression would mean that young North Koreans can ask questions, consider new perspectives, and eventually contribute to a society that values their voices. So in closing, I'd like to highlight that for North Korea's youth, freedom of expression is not just a right, but a foundation for all other freedoms and opportunities. And while sustained international attention and accountability measures are essential, there may be also room for careful and constructive dialogue. So next week, I hope the UN member state to prioritize North Korea's commitment under ICCPR, to remind them they have an ongoing responsibility as a signatory to international standards to uphold these commitments for the benefit of its people. And we believe through diplomatic persistence and commitment to accountability, we can work together towards an environment where freedom, empowerment, and long-term progress become tangible possibilities for North Korean people. Thank you. All right. Thank you, Param, for your discussions on execution for expression in DPRK. All right. I'd like to invite Uni Kim. Please start your presentation. Good morning, everyone. Thank you for inviting me to speak at this event today. My name is Unique Kim, and I'm a human rights analyst at the Database Center for North Korean Human Rights, or NKDB for short. NKDB is a Seoul-based NGO that was founded in 2003 to investigate and document human rights violations affecting the North Korean people. Since last year, we have held special consultative status with the UN Economic and Social Council. We have been preparing for the fourth UPR of the DPRK in multiple ways, monitoring the implementation of recommendations from the third UPR, making stakeholder submissions, drafting potential recommendations for the fourth UPR, and finally developing technical strategies for recommending states to coordinate their efforts in the fourth UPR. Today, I would like to highlight the main takeaways from my research on the DPRK's human rights situation since the third UPR in 2019. Since the third UPR in 2019, we have seen a continuation and exacerbation of several human rights issues in the DPRK. For example, the freedom of movement remains severely restricted, with permits required even for domestic travel, and with countless instances of forced repatriation executed. And the freedom of conscience and religion also continues to be prohibited, with the exercise of Christian, Buddhist, shamanistic beliefs handled as political treason.
And more importantly, the DPRK has enacted 3 key laws: the Reactionary Ideology and Culture Rejection Act, the Youth Education Guarantee Act, and the Pyongyang Cultural Language Protection Act, which Boram also emphasized. While the totalitarian regime has always suppressed the freedom of expression and access to information, these 3 laws are alarming in that they represent the first effort or first attempt to establish beyond its criminal code a legal basis for criminality of actions such as the consumption of South Korean drama or the usage of South Korean terms, which are truthfully actions that amount to the rightful exercise of fundamental liberties under international human rights standards. The enactment of these laws were followed by reports of executions with the death penalty established as the maximum penalty. In the national report that the DPRK submitted for the 4th UPR, the country not only makes 0 mention of these laws, but also professes that the death penalty is imposed only upon individuals who violate another person's right to life. Thus, the DPRK attempts to force a narrative of rule of law system while failing to acknowledge the explicit steps that it has taken to solidify its rule by law. In comparison, the DPRK has made greater efforts to protect rights applicable to vulnerable groups such as persons with disabilities. However, these efforts also fall short of the nuance and depth required to drive genuine empowerment of vulnerable groups. For example, the DPRK has featured stories of civilians with disabilities on its website, Himang, but access to this website remains confined to foreign audiences. Likewise, employment opportunities provided to persons with disabilities are largely limited to light labor factories or other segregated workplaces, and the distribution of welfare benefits has been skewed towards disabled veterans or those who have a demonstrated record of allegiance to the state. As a result, there continues to be a lack of public awareness on and social inclusion of persons with disabilities. In the 2021 Voluntary National Review, the DPRK claimed that it achieved gender equality a long time ago. The state also advertises educational initiatives it has undertaken for children, particularly digital learning initiatives. However, the most pressing issue of exploitation of women and children remains largely unaddressed by the DPRK. While the majority of North Korean women who defect to China become victims of trafficking in transit, there continues to be an absence of redress mechanisms for these women upon their forced repatriation to the DPRK. In addition, North Korean women lack a reliable safety net against domestic violence, with state intervention observed only in the handful of cases that have managed to cause public commotion. Meanwhile, the state-run Socialist Women's Union of Korea indoctrinates and coerces women to abandon the concept of divorce and to preserve their marriage in the name of socialism. While the DPRK has pursued a number of educational initiatives, such as the digitization of school curricula, these developments have been largely financed by contributions from student families. Amid this lack of free education, children who live in rural or poor areas of the DPRK remain unable to access these educational measures. In addition, children remain subject to forced labor through labor mobilization campaigns that take place as part of their compulsory education. More alarmingly, children are exposed to military education through schools or unions such as the Korean Children's Union. As the DPRK continues to pursue its militarization, it is important to monitor how children are exploited in this process. During the 3rd UPR, the onset of the COVID-19 pandemic also raised concerns about the frailty of the DPRK's healthcare infrastructure. Most North Korean residents resort to Changmadang markets to access essential medicine, buying this medicine at prices that spiral out of control under the shortage of supply and the lack of a price ceiling. In addition, deficiencies
have also been observed with medical equipment and personnel, especially in rural locations. North Korean escapees who have been surveyed by NKDB have reported having witnessed fatalities due to inadequacies in medical facilities. The escapees further explained that a significant portion of these fatalities have occurred in the process of transporting patients from rural to urban areas. Under this lack of a public health care, the DPRK pursued extreme lockdown measures as opposed to a combination of social distancing and medical responses. The extreme lockdowns took place not only across, but also within borders, and these have involved closing down Jangmarang markets, which have served as private sources of medicine from other countries, as well as a basic means of livelihood for many North Korean residents. As humanitarian organizations were denied access to the DPRK during the pandemic, there is limited information on the exact impact. But we can only imagine how much the people have suffered amid this lack of protection for the right to health. And some research on third UPR cycle developments underscore the persisting need to attend to a variety of human rights issues in the DPRK. Civil and political rights, needless to say, are becoming more and more restricted as the DPRK retaliates against the influx of outside information and seeks to maintain control over the actions and thoughts of its people. But even the rights of vulnerable groups, economic, social, and cultural group rights remain in need of significant work. And this is because the underlying fabric of political classicism and civilian exploitation hinders full-fledged progress in guaranteeing the access of all individuals to equal opportunities and protections. The freedom of expression and access to information, the freedom of conscience and religion, the rights of vulnerable groups, the right to health, and the right to education. These freedoms and rights I have discussed today are among the 132 recommendations that the DPRK has supported or accepted in the third UPR. However, we see that the acceptance of these recommendations has not necessarily translated to implementation in the right ways. This is especially true among supported recommendations that have been vaguely worded. Thus, in the upcoming UPR, I encourage recommending states to aim for recommendations that are action-oriented, less prone to interpretation, and more conducive to monitoring. That means avoiding verbs like consider or continue, and going beyond mentioning a general right to pinpoint particular actions where that right applies. Recommendations that meet these standards are perhaps more likely to be rejected or noted, but the success of these recommendations lies in the human rights dialogue they ultimately create, rather than the simple likelihood of their acceptance. To that end, NKDB has drafted potential fourth UPR recommendations for every major issue in the DPRK's human rights landscape, and these recommendations have been made available on our website. Thank you again for listening and coming here out of a mutual interest in North Korean human rights. I hope that we can all make the most out of the upcoming fourth UPR. Thank you. Thank you. Thank you, Unique, for your discussions, the situation of human rights in the DPRK observed during the third UPR cycle. We have 20 minutes left, and please be finished on time. And then we're going to have a Q&A session. Next, I would like to invite Padanam. Please take your turn. Thank you, Professor Kim. Good morning, everyone, and thank you to the Minister of Unification and Human Asia for inviting me to this conference. I'm Padanam from PS Corps. PS Corps have held a special consultative status from the UN Economic and Social Council since 2012. Our global mission is advocate for North Korean human rights. Today, I would like to address the issues of North Korea's traditional and digital human rights abuses. Since its founding, North Korea's record of human rights abuses has been consistently severe from the country's early days to recent years.
including the UN Human Rights Council's first resolution in 2003. While the global community has raised concerns, North Korea has continually denied responsibility for protecting its citizens' human rights, and this is evidenced in their actions online. PS Core has been examining North Korean human rights abuses in cyberspace, including cyber threats, digital freedoms, and the treatment of IT workers' human rights. Our conclusion is clear. Human rights violations are a fundamental part of the North Korean system. North Korea's repression of freedom, privacy, movement, and access to information is well known. For decades, these violations have concerned the international community, and in recent years, North Korea's cyber attacks have added new layers to this problem. These attacks are just an extension of the regime's long-standing behavior. The UN Human Rights Council's 2019 resolution states, "The same rights people have offline must also be protected online." But North Koreans have never had the official chance to learn about the outside world. Their access to the internet is heavily controlled, violating their rights to privacy and information. North Korea's meticulous and repressive surveillance system for its people has expanded online. These human rights violations are part of the strategy to block contact with the outside world and finance illegal activities. Human rights abuses have simply adapted to the digital age. In a sense, online and offline human rights violations have the same root. Another example is North Korean workers abroad. Previously, the regime sent construction workers abroad under exploitative conditions, withholding most of their wages to fund itself. Now North Korea is sending IT workers abroad using their labor under similar exploitative and horrible working conditions. These workers, part of a broader network tied to the North Korean state, suffer from abuse and are forced to contribute to the regime's activities. In 2011, a spokesperson for the Ministry of People's Armed Forces under the DPRK National Defense Commission affirmed that cyberspace is considered a fifth battlefield for the country's strategy, alongside ground, air, sea, and space. This approach shows North Korea views cyberspace as a domain to control, with human rights as the lowest priority. As global sanctions have cut North Korean exports, illicit IT work has become a major source of a foreign currency for the country. In 2022 alone, North Korean IT workers reportedly earned up to $1 billion and profits from illicit cyber activity, including cryptocurrency heist, purportedly financed 40% of the country's WMD, weapons of mass destruction programs. Between 2017 and 2023, North Korean hackers targeted companies in aerospace, shipbuilding, and nuclear engineering worldwide, creating a serious threat to global security. In addition to cyber attacks, these IT operations also involve regular freelance IT work under false identities to earn foreign currency. Living under strict management, they endure abusive conditions similar to forced labor, with reports of wages being stolen and freedoms severely limited. North Korean overseas labor, including IT work, may qualify as forced labor according to the International Labor Organization standards. For example, workers have reportedly had to endure working 16 hours a day with only 1 day off per week. It has also been reported that North Korean overseas IT workers lose up to 90% of their salary to the state. To make matters worse, these conditions seem to have worsened following the COVID-19 pandemic.
In 2024, the BBC reported that North Korea exploits IT workers like slaves. A former North Korean IT worker claimed that in 2020, his payments stopped and workers were padlocked in their compound to prevent them from escaping. The same whistleblower reported that underperforming workers were publicly shamed and beaten. I recently interviewed former North Korean IT workers who revealed that they earned money by working as freelance IT professionals for companies in the US and Japan, using false identities in China and Southeast Asia. They explained that their income was tightly controlled and redirected to fund the North Korean military industries, and Workers' Party of Korea. Despite their fear of exposure, they expressed a desire to address the harsh working conditions faced by North Korean IT workers abroad. This system, in which the exploitation and abusive of individual forms, part of a global threat to human rights and security, is indicative of the need for the fundamental nature of the North Korean system to change. Rather than improving its citizens' lives, North Korea uses IT and cyberspace to continue human rights abuses and support illegal programs. The digital realm has become a new stage for the same violations. Thank you. Thank you, Pada, for your discussions, the new frontier of human rights violations and North Korea's traditional digital human rights abuses. That was new to us and different approach for North Korean human rights. Okay, we finally have one panelist. I would like to invite Ju-il Kim. Please take your turn. 네, 감사합니다. 저는 북한 사람이기 때문에 조선말로 이야기하겠습니다. 현재 런던에 살고 있고요. 그리고 런던을 중심으로 해서 10년 전부터 국제탈북민연대라는 글로벌 탈북민 연대를 구성해서 북한 인권 개선 활동을 전개해 왔습니다. 오늘 이렇게 이 자리를 마련해 준 주최 측과 그리고 오늘 또 이렇게 북한의 인권 상황에 대해서 경청하고자 이 자리를 빛내주고 계시는 모든 분들께 북한 주민의 한 사람으로서 감사를 드립니다. 북한이 2001년도부터 해가지고 2003년도까지 연속적으로 법을 3개씩이나 만들어냈는데요. 그런 법들이 앞으로 제2의, 제3의 그런 법들이 계속 나오지 말라는 법은 없습니다. 북한이 앞으로 체제가 위협이 당할 상황이라면 그런 법을 계속 만들어낼 겁니다. 그런데 그런 법들이 나오게 된 원인은 어디에 기초를 두느냐? 이 이유에 대해서 저는 이야기하려고 합니다. 먼저 그에 대해서 이야기하기 전에 저에 대해서 간단히 북한 생활에 대해서 말씀드리려고 합니다. 저는 강원도 철원군 남가북이 군사적으로 대치하고 있는 그 지역에서 북한군 장교로 근무를 하다가 가혹한 식량난로 굶주림을 이기지 못해 죽어가는 300만 북한 주민들과 군복 입은 노예로 살아가는 북한의 10대, 20대의 청년들, 군 생활을 강요당하는 청년들의 영양실조 상황, 굶주려 죽어 나가는 상황을 직접 목격하면서 김정일 독재 정권에 저항하고자 북한을 탈출하게 됐습니다. 이후에 아까도 잠깐 언급했지만 이후에 영국과 유럽 또 국제사회에서 북한의 인권 상황을 알리기 위해서 활동을 진행해 왔고 해서 오늘 그래서 북한의 인권의 구조적 문제에 여러 가지 요인이 있겠지만
현실적으로 북한 주민들 입장에서 느끼는 가장 근본적인 문제는 어디에 있느냐? 그에 대해서 제가 이 자리를 위해서 빌어서 이야기하고 싶은 것은 독재 권력을 유지하기 위해서 만들어 놓은 북한에는 당의 유일 사상체계 확립의 10대 원칙이라는 것이 있습니다. 아직 UCR 보고서에도 그런 게 기록이 되어 있었는지 아니면 과거의 COI 보고서에도 그런 게 기록이 되어 있었는지는 잘 모르겠지만 북한 주민들이라면 누구나 다 인정하고 공감하는 당의 유일사상체계 확립의 10대 원칙, 법 위에 있는 초당적 이 법 이 10가지 원칙에 의해서 북한은 당, 정군, 쉽게 말해서 당과 군대와 사회가 통제당하고 컨트롤당하고 있습니다. 이 원칙에는 3대 독재자들에 대한 우상화, 신격화 기준도 있으며 일반 주민들이 일상생활을 할 때 지켜야 될 기준과 행동 지침도 이 원칙에 있습니다. 현재 지구상에서 최악으로 자행되고 있는 북한 정치범 수용소에 끌려가야 해야 되는 이유도 이 원칙에 있고, 북한에서 자행되고 있는 공개처형, 강제북송, 북한 청춘들에게 강요되고 있는 10년 이상의 군복입은 노예제도도, 외부 문화 차단과 인터넷 차단, 기타 등의 모든 인권 유린이 이 원칙을 근간으로 하고 있습니다. 그래서 저는 국제사회가 여러 가지 방법과 또 여러 가지 채널과 통로를 통해서 북한 정권에게 이 원칙을 철폐하도록, 당의 유일사상체계 확립의 10대 원칙을 철폐하도록 건의하고 요구하고 계속 푸시를 해야 된다는 점을 강조하고 싶습니다. 두 번째로 제가 10년 이상을 북한의 민주화와 북한의 인권 활동을 하다 보면서 느낀 점인데요. 북한 문제를 대하는 외부 세계의 태도도 독재 정권의 인권 유린 범죄를 더 키우고 방치하고 있다는 점도 지적하고 싶습니다. 인권 문제는 사람이라면 누구나 평등하게 누려야 할 보편적 권리고 존엄입니다. 하지만 북한에서만은 인권 문제는 외부 세계에서 정치적 성향에 따라 또 각 정부의 입장에 따라 인도주의라는 맹목적인 지원에 따라 외면을 당할 때가 많습니다. 국제사회의 정치적 상황이 어떻게 변하든 각 정부의 국익이 어떻게 무엇이든 인도주의라는 맹목적인 지원과는 별개로 북한 정권이 인권 유리를 포기할 때까지 인권 문제는 별개의 문제로 다루며 꾸준히 추구해 나갈 과제라고 생각합니다. 배고픈 아이는 정치를 모른다. 1964년에 로널드 레이건 미국 대통령이 인도주의를 강조하면서 말이기도 합니다. 하지만 북한의 인권 문제에 한해서는 인도주의와 인권 문제를 철저하게 구분해서 접근해야 된다는 점을 강조드리고 싶습니다. 세계 유일하게 북한 정권은 공개 처형, 굶주림 이런 최악의 공포를 조성해서 북한 주민을 통제하는 세계 유일의 독재 정권입니다. 해서 맹목적인 인도주의 지원은 오히려 독재 정권에게 인권 유린을 계속하라고 채찍을 쥐어주는 결과로 이어질 수도 있습니다. 외부에서 지원되는 지원 물자를 인민군대에 보내고 정권을 유지하는 인민군대 양성에 쓰여지고 외부에서 지원되는 물자를 정권에 충성하는 핵심계층에 먼저 보내지고 외부에서 지원되는 물자를 주민들에게 제대로 공급을 하지 않으면서 주민들의 충성을 강요하게 만들고, 이렇게 북한 정권은
인도주의를 체제 유지에 활용할 가능성이 매우 농후하다는 점을 지적하고 싶습니다. 북한 정권은 국제사회 인도적 지원을 독재 정권을 강화하는 도구로, 주민들의 통제를 강화하는 도구로 만들며 또 핵을 유지하거나 국제사회 질서를 깨는 무기로 사용하기도 합니다. 북한에서 2006년도부터 핵실험이 진행이 돼서 지금까지 오면서 많은 군인들과 군수품 노동자들, 수많은 인력들이 동원되는 그 사람들한테 나라가 돈이 없고 쌀이 없고 창고가 비었는데 뭘 준다고 생각하십니까? 북한은 국제사회를 속여가면서 그런 사람들에게 비공식적으로 공급을 정상화시키고 그런 사람들은 특수 명목으로 국가에서 공급망을 만들어서 공급해 주기 때문에 그런 비쌀 기술, 핵기술 같은 노동자들이 정권을 위해서 충성할 수밖에 없는 구조가 바로 북한의 시스템입니다. 그래서 특별히 북한 정권에 한해서만 맹목적인 인도적 지원보다는 인센티브를 주듯이 한 분야의 인권이 개선되면 지원하고 또 다른 분야의 개선이 되면 지원하는 방법으로 맹목적인 인도주의보다는 조건부적 인도주의로 바뀌어야 합니다. 독재 정권이 국제사회 인도주의를 인권 유린의 도구로 사용하게 할 것이 아니라 인도주의를 통해서 북한 정권이 인권 유린의 문제를 개선해 나가도록 유도해야 합니다. 여기에는 인권주의와 인도주의와 인권 문제는 별개라는 대원칙과 대전략이 전제돼야 되고 앞으로 국제사회 싱크탱크도 그렇고 UN 보고서도 그렇고 NGO들의 보고서에도 이런 원칙을 좀 강조해서 실제로 국제사회에서 논의 되는 과정에서 인권 유린의 직접적인 당사자인 북한 주민들에게 최대한 직접적으로 이런 국제사회의 노력이 반영이 되도록 하는 것이 중요하다고 생각합니다. 오늘 이 시간을 빌어서 더 하고 싶은 이야기는 많지만 시간상 관계로 이만하려고 합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. Thank you for your unique personal testimony and discussing the structure of North Korean human rights violations. Different serious issues have been addressed and various approaches have been proposed by our panelists. Now we're going to have a Q&A session. You may have a lot of questions to our panelists. Does anyone have questions? Please don't hesitate to ask. Okay. Thank you so much, all panelists, for your presentation. Especially thanks 김주일 사무국장님. 인권과 인도주의적 지원 분리해서 해야 된다는 말씀 감사합니다. So my question is Han voice. Yeah, because you mentioned that is your Han voice, human security and also humanitarian aid. So we sometimes human security and humanitarian aid, this is a context is similar, but what is different in your Han voice views? I knew the first question would be for me. I think the way in which, the way in which we looked at human security was a broader term. And so we didn't, it's not that we're conflating humanitarian aid with human rights. Human rights in and of itself is our inherent rights. And so of course that's not necessarily what we're looking at. I think it's more of looking at, because, and I think this was the larger piece, which is that whether you're a human rights actor or whether you're a humanitarian aid and development actor, none of us are being listened to at the moment because, and depending on the change of administration. And so it was more so building a broader consensus around the need for there to be a holistic approach and for there to need to be one that was more focused on the North Korean people.
and that being, through aid and development and human rights, not necessarily to conflate them under one framework. And so it was more so, when we're talking about traditional security, we need to be talking about the security of the North Korean people as a broader, I think, message and as a broader priority. But of course, I think, of course we acknowledge, we're a human rights organization, and so we acknowledge the differences between the different frameworks. Go ahead. 네, 안녕하세요. 통일만민협회 대표 김정아입니다. 질문을 사회를 보시는 교수님과 저 역시 순정 대표님께 한보이스 대표님께 질문을 드리고 싶습니다. 이 질문은 지금 오늘 한보이스 대표님이 말씀하신 것처럼 정보 전달에 대한 문제를 아까 말씀해 주셔서 너무 감명 깊게 들었고요. 그러한 정보 전달의 문제를 말할 때 지금 한국에서 최근에 이슈된 문제가 있습니다. 우리 북한인권 과장님도 계시지만 10월 8일 대한민국 국회 국정감사에서 통일부가 정보 전달에 이러한 북한 인권 시민단체 지원에 관련해서 국방 분야 국정원이냐 심리전을 하냐 이런 것은 통일부가 하는 것이 적절치 않다라는 지적을 받았습니다. 그 국정감사 내용을 보면서 저는 너무나도 북한 인권 피해 당사자로서 탈북 여성으로서 대한민국 국민으로서 너무 자괴감이 들었어요. 북한 인권 개선의 가장 근본적인 문제가 뭡니까? 인권에 대한 인식이 없기 때문에 그들의 인식을 개선하는 것이 바로 정보 전달이라는 의미인데 이것을 어떻게 국정원이나 국방부의 심리전의 문제하고 비교하고 통일부의 이런 국정감사에서 이러한 질의를 할 수 있는 이런 한국 사회의 지금 현재 정치권에서의 잘못된 북한 인권에 관련된 이런 시선에 대해서 어떻게 생각하시는지 이런 문제에 대해서 이번에 북한 UPR을 관련해서 과연 우리 북한 인권 단체들, 시민단체들과 북한 인권 피해 당사자인 3만 명의 북한 탈북민들이 대한민국 국민으로 살아가는데 그들에게 과연 어떤 메시지를 전하기 위해서 북한 인권에 관련된 한국 사회의 시선이 왜 무엇이 바뀌어야 되는지라는 문제를 객관적인 입장에서 교수님의 입장에서 두 분의 의견을 꼭 좀 듣고 싶습니다. 혹시 난감하시다면 답변 안 하셔도 됩니다. 지금 한 6분 정도, we have 6 minutes left. 6분 정도 남았는데 3분 해서 먼저 시작하시죠. Well, I think you should go first, but I think this is why, at the end of the day, we held the conference that we held because we wanted to depoliticize some of these issues. Access to information is a human right, as some of the folks on our panel said, and I think it's unfortunate, especially during the last administration, the way that it was politicized, and so I think that's primarily why we wanted to bring a broader group of stakeholders, both from South Korea, the US, and other places to depoliticize. But I think part of it is also just, and this will always be my pitch, part of it is also there is a lack, I think, of more resources that need to go into not just developing content, but also developing technology that can enable greater access to information, developing the networks that allow for information to go in. And so I think this is a broader problem of a depoliticization of the issue of access to information, and also understanding that for most information that's going into the country, it's not this kind of sinister, bringing in, political content per se. It's more just content that North Koreans are demanding inside the country. So I think that's one. I think the second is just a lack of resourcing in terms of building projects, especially if you look at other contexts. If you look at circumvention technology in Ukraine and the hundreds of millions of dollars that are going in from different governments, it's peanuts compared to how much the North Korean human rights space is getting to develop the technology and the content that's needed to actually create change on the ground. So that would be my response in terms of the depoliticization, but also the need for more resourcing. 정치권에서 북한 인권 논의하는 것은 있을 수 있다고 생각해요. 그쪽에서 민주당 쪽에서도 그렇고 국민의힘에서도 그렇고 서로 이제 북한 인권을 가지고 정제화하고 있는데 그러나 이제 주무부처로서의 통일부나 외교부나 이런 데서는 이제 북한 인권 활동을 하는 이 단체들에게 지원은 계속 해야 된다고 생각해요. 저는 기본적으로
왜냐하면 이제 계속 정보 같은 게 들어가야 북한 주민들의 삶이 변하고 마음이 변하고 의식이 변하기 때문에, 그래서 제가 한독 이 포럼에서 제가 제의했던 것이 위성을 통해서 어떻게 정보를 쏘는 방법도 있을 것이다라고 하는 논의도 함께 했었어요. 사실 그런 건 이제 정부적 차원에서 해야 되는 것이고, 이 인권 단체 차원에서도 이 정부의 지원을 받아서 끊임없이 해야 된다라고 하는 것은 기본적인 저의 생각입니다. 왜냐하면 인권이라고 하는 것은 사실 북한 주민들의 목소리를 대변하는 거거든요. 그 피해자들의 입장에서 우리가 좀 대변할 줄 알아야, 국제사회에서 대변을 해야만 하는 그런 상황이기 때문에 그래요. 그들 스스로가 북한 인권을 주장할 수는 없잖아요. 저도 이제 집결소도 가봤고 노동단련대도 가봤습니다만, 거기 안에 있는 사람들이 북한 인권을 생각할 수도 없고 그런 환경도 아니고, 그래서 우리가 적극적으로 나서서 그들을 대변해 줘야 된다 생각합니다. 그다음 두 번째로는 북한인권재단을 빨리 설립해야 돼요. 사실 북한인권재단을 설립해서 북한의 가해자들의 이 명단을 우리가 수집을 해야 되거든요. 그러니까 정훈이의 어떤 행태만 우리가 수집하는 게 아니라 이 김정은이가 명령을 해서 그걸 움직이는 사람들이 있을 거 아닙니까? 그죠? 관료 조직이. 관료 조직들의 이름과 그들의 신상까지 우리가 다 수집을 해야 됩니다. 그게 북한인권재단이 할 역할이고, 그걸 해야 되고, 또 두 번째로는 지금 북한인권 협력 대사가 있어야 돼요. 북한인권 협력 대사가 있어야만이 공공외교와 북한인권을 결합해서 국제사회에 적극적으로 호소할 수 있거든요. 납북자 문제도 그렇고 북한인권 문제도 그렇고 뭐 강제 수용 문제도 그렇고, 그런 것들을 다양한 국가를 돌아다니면서 호소하고 알리고 이런 활동을 해야 됩니다. 그게 우리 북한인권법 통과된 취지 아닙니까? 그러니까 이런 것들을 해야 되는데 그것을 좀 정부가 적극적으로 나서길 바라는 마음입니다. 이상입니다. Okay, I think we have to stop here. Time is up. Thank you for your participation, and thank you, our panelists. Thank you so much. Okay, thank you, Professor Kim and the panelists for the fruitful discussion. This concludes the third session. We'll take a very short coffee break and reconvene for the fourth session at 10:40. Thank you very much.
Okay, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? We will begin in a few minutes, very shortly. So please find your seats and make yourselves comfortable. Thank you. 순서대로 앉으세요. 네, 지금 오고 계시대요. Okay, let us proceed to session 4, discussing beyond the UPR. So now speakers on the floor. So we are now ready to begin. Director of North Korean Human Rights Promotion Division at the Ministry of Unification of the Republic of Korea, Mr. Lee-Kwan Kim, will moderate this session. Mr. Kim, the floor is yours. 네, 안녕하십니까. 북한 UPR과 국제사회 대응 4세션 비욘드 UPR 이행 방안과 액션 플랜을 사회를 맡은 통일부 북한인권 증진과장 김익환입니다. 네, 감사합니다. 올해는 COI 보고서 10주년과 북한 UPR이 진행되는 뜻깊은 해입니다. 이미 올해 초부터 국내 북한인권 NGO 및 시민사회는 4차 UPR을 북한의 인권 실태를 알리고 실질적인 개선을 이루기 위한 기회로 삼고자 이미 다양한 활동을 진행해 왔습니다. 20여 개가 넘는 시민사회 단체가 UPR 공고사항을 담은 보고서를 제출하는 등 한국과 국제사회에서 다양한 인권 옹호 활동을 진행하고 있는 걸로 알고 있습니다. 이번 세션은 북한 UPR 이후 이행 방안 및 장기적 플랜에 대해서 그동안 국내외 현장에서 북한 인권 개선 활동을 해오신 한국의 시민사회 활동가들, 특히 이제 탈북민 활동가들이 함께 만들어가는 자리라서 더욱더 의미 있는 시간이 되리라고 생각합니다. 그러면 오늘 발표를 해주실 분들을 잠시 소개해드리겠습니다. 제 옆으로요. 폴란드 출생이십니다. 2004년도부터 한국 NGO 북한인권 시민연합에서 부국장으로 계시는 요한나 호사약입니다. 예, 인사. 예. 다음은 탈북 여성의 인권을 위해 힘쓰시는 곳입니다. 통일맘연합회 김정아 대표이십니다. 네, 국제법 전문가이시죠. 예, 전환기정이 워킹그룹의 신희석 법률 분석관님을 소개해드리겠습니다. 네, 11살의 유서라고 9개 국어로 번역되어서 출판된 적이 있습니다. 지금 현재는 통일부 북한인권 증진위원으로 계시는 김은주 의원님 함께 하셨습니다. 네, 마지막으로 지금 영국에서 활동 중이십니다. 강제 북송의 경험을 가지고 계시는데 2008년도에 영국에 정착하셔서
영국뿐만 아니라 국제사회에서 인권옹호 활동을 아주 활발하게 전개하고 계시는 우리 박지현 대표님, 선임연구원님, 예. 그러면 제 오른쪽에 계시는 요한나 호사냐 부국장님부터 오늘 발표를 진행하시겠습니다. 예, 큰 박수 부탁드리겠습니다. Good morning. Thank you to Human Asia for this invitation to the dialogue. And I would like to speak today a little bit about what international community should focus on after the UPR. To tell you a little bit about my organizations, the Citizens Alliance for North Korean Human Rights. It will be soon almost 30 years since we've been established in South Korea as the first organization that brought this issue to the attention of international community. And over the years, we have galvanized support for the UN, for the mandate of the UN Special Rapporteur on the DPRK. But I was also involved very much in the establishment of the Commission of Inquiry. At that time, had my desk for 3 months at the Human Rights Watch office with the previous team to actually both advocate and help the Commission of Inquiry and discuss with the states steps after. And soon after, we also called organizing high-level meetings in Seoul. We called for the UN panel of experts on accountability, which was also established and issued the report. We have briefed thematic mandates and the special procedures, different mechanisms that were involved in the review of the how North Korea is implementing its obligations under international human rights treaties. I have participated in 4 UPR cycles. And as some of the colleagues mentioned yesterday, it's not that I am not favorable to this type of processes. I just think over 20 years of my experience, I think that some of these processes are very highly politicized by North Korea and used for its purposes, and no real kind of improvement of the situation on the ground is visible. On the contrary, we see the situation deteriorating, as many of the groups have highlighted to you. So what I would like to focus on, and please forgive me, but I will not fully follow the slides that are presented here, is that I would like to ask the international community to think to come back to the basics, and this basics is the COI report 10 years ago and the recommendations that the COI have made, and especially, you know, the recommendations that were linked to the fact that crimes against humanity continue in the DPRK because the policies, institutions, and patterns of impunity remain in place. And so my organization, Citizens Alliance for North Korean Human Rights, has been looking into these institutions and individuals since 2017 that are connected to crimes against humanity, along with the specific roles and responsibilities. And so this required that we looked beyond the specific thematic human rights violations on which most of the human rights organizations focus. Also, for example, to bring recommendations to such processes like UPR, and rather adopt a comprehensive approach which would outline the policies and institutions that have led to these crimes against humanity in the first place, and how different structures of the system and the individuals involved in operationalizing crimes against humanity are involved and also profit from the widespread and systematic attack against the civilian population in North Korea.
And by doing so, we linked also with international prosecutors, former prosecutors, victims' attorneys, South Korean attorneys that have evaluated this information and these documentations. And we have documented the recurring patterns and also strategies employed by North Korea. And due to the evidence that was coming out of this investigation, we looked into how military and security forces have been profiting from these crimes against humanity, including the high-level leadership of the government that is involved. So what we really kind of uncovered through this investigation was the connection between these institutions' involvement in crimes against humanity and the related transnational supply chains, the business practices, exports which fund these crimes, also how it is linked to the military networks that are connected, and also states, regional players that are connected. That, although this issue implicates companies, businesses in Western countries and much further. So what I would like to also stress is the fact that many of the persons that we talk to are the victims that are victims of these types of violations that are residing in North Korea, and that are residing in South Korea, but are victims of violations in North Korea. And we also want to advance the issue that COI highlighted so strongly in its report, which is judicial forms of accountability for these victims. And unfortunately, in the recent years, the non-judicial forms of accountability took a major type of, have been driven and have been discussed on and on, while the impunity continues, and we think it is unacceptable. So some form of judicial form of justice system is necessary, whether it will be first crimes against humanity brought to South Korean courts or in universal jurisdictions, the form of reparations for the victims, especially that some companies are linked to this crimes against humanity, is really necessary. So just to kind of, give you the let's say, final recommendations, and something that we have been calling on since our 2017 report. This was Blood Call report that documented intergenerational slavery and how coal was top commodity for export. At that time, mostly enabled by Russia, although this business, Russia has re-established this export again, and most of it, this production has been happening in political prison camps, in military complexes, targeting especially prisoners, political prisoners, or, for example, South Korean prisoners of war and their descendants. And so this was, in 2021, our push led to the inclusion of the South Korean prisoners of war and their descendants in the resolution and the first EU human rights sanctions related to that report. At that time, nothing related to business and human rights, and our call for special investigation was included. And in the upcoming report that we have, that will be revealing how transnational supply is fueling slavery in North Korea, especially in terms of persecution against women, North Korean women. And we hope that this will reopen the discussion to establish some form of international investigation
independent mechanisms that would look into the linkages. So what North Korea is able to do is that it has strengthened economic profit and its weapons program through utilization of crimes against humanity, such as enslavement, torture, sexual violence, and persecution based on gender and religion, class, political opinion. And these crimes are financed by this international supply chain. So by expanding this type of investigation, we think that international community can really do an in-depth I wouldn't say study, because study is not enough. We need really independent experts, knowledgeable experts, and nobody else has been focusing on this type of investigations. So we really need a knowledgeable kind of independent experts that would look into this system to reveal it. Also, you know, a lot of these institutions and individuals that are involved are linked to the chain of command of military and security forces, the Ministry of State Security, Secret Police, Ministry of People's Safety Police, Korea People's Army, Second Economic Committee in charge of military missile programs and nuclear programs that are also responsible. And so we hope that this type of panel would establish this, would examine the institutional framework and individuals involved, but also the networks that support this criminal system that operates. Also, as I mentioned to you, this will be soon a report and a documentary released by the major media, by South Korean media, but much of the evidence suggests that the same military and security forces responsible for crimes against humanity are also contributing to the production and the proliferation of weapons, as you know. And because these security forces are linked to the production sites where many of women repatriated from China are producing this type of goods, we think that this issue falls particularly under the UN Security Council and its agenda on women, peace and security framework. So the special panel and discussion on that should be convened very soon to discuss this issue. I will finish here, and I will be happy to answer questions if such questions arise. Thank you very much. 네, 감사합니다. 반인도 범죄 그리고 안보 그리고 강제 노동을 연계한 어떤 종합적인 접근의 필요성에 대해서 말씀해 주신 것 같습니다. 감사합니다. 그럼 다음은 김정아 대표님 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 프레젠테이션 화면이 아직 안 바뀌었습니다. 네, 안녕하세요. 통일맘연합회 대표 김정아입니다. 통일맘연합회는 국문 한국 명칭이고요. 국제보고서 명칭은 RFNK로 진행된 피해 당사자 조직입니다. 통일맘 RFNK는 북한과 중국으로 탈북하는 가정에 통일맘 RFNK는 북한과 중국으로 탈북하는 가정의 자녀와 강제적으로 분리된 탈북 여성들의 인권 피해를 대변하는 피해 당사자인 탈북 여성 인권 단체입니다. 통일맘 연합회는 특히 북한과 중국을 탈북하는 가정의 탈북 엄마들의 아픔을 담은 내 아이 안고 싶어요 프로젝트를 2018년부터 통일부 북한인권과의 지원으로 5년 동안 7개의 프로젝트를 완성하면서 2023년부터 북한과 중국 UPR의 국제 보고서를 제출하는 기반을 다졌고, 그 국제 보고서를 제출을 하면서 북한 UPR의 보편적인 인권 피해 사례집 1990년대부터 2020년대까지의 피해 사례집과 북한 여성 인권의 의료 피해 사례집 2000년대부터 2020년대 의료 피해 사례집 두 가지의 보고서를 근거로 해서 탈북 여성 인권 단체에서 유일하게 단독으로 국제
보고서를 제출한 피해 당사자 조직입니다. 이 피해 사례 데이터는 2023년 10월부터 12월 본 기관이 직접 설문조사한 결과입니다. 이 조사에 참여한 탈북 여성은 150명이며 20대부터 80대의 다양한 연령층이 참여하였으며 그 중에 가장 많이 참여한 연령대는 40대 47%, 50대 32%, 30대 29% 순입니다. 이 연령대를 가장 제가 집중해서 말씀드리는 이유는 40대와 30대의 퍼센트가 1순위와 3순입니다. 그만큼 젊은 연령층의 피해자들의 아픈 사례임을 꼭 강조하고 싶기 때문입니다. 두 번째, 참여자들이 북한 출신 지역은 함경북도가 67%, 량강도가 21%, 평안도가 11%입니다. 량강도와 함경도의 참여도가 상당수가 많은 것은 바로 북한의 산간 지역과 농촌 지역, 지방에서의 북한 인권 피해가 어떻게 일어나는지를 보여준 데이터입니다. 북한 여성 임신, 출산, 소파, 낙태 데이터를 보시겠습니다. 소파, 낙태, 유산과 출산의 경험을 다 가진 피해자가 50%이고 소파, 낙태, 유산의 경험만 가진 피해자가 12%입니다. 그리고 이 중에 실제 현재에도 후유증으로 앓고 있는 피해 후유증의 피해자들은 63%에 해당됩니다. 여러분들이 보시는 이 데이터가 과연 어떤 피해 사례를 알 수 있는지를 설명드리기 위해 몇 가지 피해 사례를 제가 말씀드리겠습니다. 소파 수술 당시 마취를 하지 않아 너무 고통스러운 기육이 지금도 힘들다. 자궁 질환으로 장기간 고통받으며 살아가고 있다. 산에서 나무를 해서 불을 떼고, 다음 피해 사례입니다. 산에서 나무를 해서 불을 떼고 밥을 짓는 열악한 환경에서 나무를 패다가 갑자기 아랫배 통증 후 유산하던 일을 잊을 수가 없었다. 유산하고 병원이 멀어서 가지도 못하고 교통이 없어서 30리, 11.8km도 더 되는 먼 길을 걸어 병원에 갔지만 염증 주사 한 대도 못 맞았다. 다음 피해 사례입니다. 임신 8개월 통근 차 타고 시장으로 가는데 차가 덜컥 급제동하니 의자가 땅에 떨어지면서 놀라게 되면서 2시간 이후 출혈했다. 대한민국은 8개월 아기도 살릴 수 있지만 북한은 못 산다면서 젖도 물리지 말라면서 이를 그냥 두고 있다가 아기가 숨에 넘어가니 가져다가 묻으려고 합니다. 북한은 여성들 소파 유산해도 크게 관심 없는 나라입니다. 다음 피해 사례입니다. 남편한테 맞아서 유산했다. 한국하고 달라서 북한은 소파 수술해도 마취 없이 강제로 수술을 하니 아이를 잃은 아픔보다 신체적 잔인한 고통에 지금도 악몽과 트라우마가 심합니다. 다음은 북한 가족 피해 데이터를 보시겠습니다. 참여자 중에 가족 사망 경험자가 96%입니다. 그런데 이 데이터에 숨겨진 진실이 있습니다. 데이터를 보시면 북한 가족 의료 서비스를 제대로 받지 못해 사망한 경우가 77%, 북한 가족이 아사로 사망한 경우가 53%, 의료사고로 사망한 가족이 48%, 퍼센트가 넘어나죠? 이는 왜 그런 줄 아십니까? 사망한 가족이 한 명이 아니라 부모, 형제, 자식까지 여러 가족이라는 뜻입니다. 그 중에 아사로 사망했거나 교통사고로 사망했거나 의료사고로 사망했는 경우가 있습니다. 아래 두 개의 데이터, 북한 가정이 사망한 후 사망 신고를 못하거나 사망 원인을 변경한 경험은 진짜 북한 사회의 인권 유린을 보여주는 구조적인 시스템의 문제점을 보여주는 사례이며, 본인 탈북으로 인해서 가족이 사망한 경우는 탈북민 가족들이 받은 피해를 그대로 보여주는 데이터가 되겠습니다. 이 데이터의 진실이 어떤 피해 사례인지 그 유형을 몇 가지 사례를 말씀드리겠습니다. 남편이 자살했는데 병으로 죽은 것으로 뇌물을 주고 보안소에 기록했다. 이유는 북한 사회의 자살은 반역이기 때문에 남은 가족과 자녀들에게 불이익을 주기 때문이다. 다음 피해 사례입니다.
북한 정치범 수용소인 정거리 교화소 안에서 사망하기 때문에 시체도 못 찾았고 사망 신고도 할 수 없었다. 사망 신고를 못한 이유입니다. 특히 이 피해 사례 같은 경우에는 정치범 수용소의 정치적 피해 사례 문제를 연좌죄로 해서 그 가족이 평생 그 둘리에서 벗어나지 못하고 북한 사회에 낙인돼서 최저하의 출신 성분으로 북한 사회에 피해를 받는 사회 매장형의 또 다른 인권 피해입니다. 다음 피해 사례입니다. 부모님 두 분 다 사망 신고를 하지 못했다. 사망 신고를 위한 병원에서 뇌물 요구를 경제적 문제로 감당할 수 없었다. 사망 신고 못한 채로 그냥 살아가는 겁니다. 다음 피해 사례입니다. 탈북 가정이라 의료 서비스를 받을 수조차 없었고 감시하에 살았다. 연로하고 감옥에서 4개월 마치고 나오고 연약하신 상태에서 부모님을 돌봐줄 사람이 없어서 부모님은 결국 사망에 이르렀다. 다음 피해 사례입니다. 어머니가 간복수 2차 재발까지 3년 동안 단 한 번도 약을 사서 드셔보지 못했다. 해바라기 떼를 우려서 먹는 민간 치료 방법으로 간 복수를 내리려고 했지만 전혀 효과가 없었다. 병원과 진료, 약 처방은 바랄 수도 없었다. 다음 피해 사례는 북한 의료 피해로 인한 탈북 여성의 건강 데이터 트라우마 후유증의 사례입니다. 이 데이터를 꼭 잘 봐주시기 부탁합니다. 북한 인권의 피해가 어떻게 수십 년간 북한 인권 피해자들에게 평생 어떤 끔찍한 악몽과 아픔을 주는지 보여주는 직접 피해자들의 아픔입니다. 병원 진단명 10개와 트라우마 심리 진단명 10개로 우리는 분석을 나눴습니다. 실제 진단을 못 받은 사람이 더 많습니다. 이 데이터에서 여러분이 보실 때 가장 주목해서 보셔야 될 부분은 중복 피해 사례가 있다는 겁니다. 한 사람이 최소 5개의 진단, 한 사람이 많아서 10개부터 20개에 다 해당되는 사람까지 있었습니다. 다른 증언자를 대비하기 전에 지금 발표하고 있는 제가 과연 우리 연구진부터 여기에 어떤 데이터에 해당이 되는지를 짚어봤습니다. 저는 여기에서 10개의 항목에 해당이 됩니다. 병원 진단명은 위장질환, 그리고 자궁질환, 비형간염, 간질환, 갑상선 질환, 저는 해당이 됩니다. 자궁근종 수술 대한민국에서 와서 했고 지금도 계속 진료받고 있습니다. 그리고 비형간염 한국에 와서 진단받았고 현재 간경변 확진자입니다. 데이터에 관련해서 탈북민들이 어떤 피해 사례가 있는지 연도별로 제가 말씀해 드리겠습니다. 유엔과 국제사회는 최근 탈북민에게 상당히 많이 집중합니다. 그러나 저는 북한 인권 피해자라면 그가 20년 전 피해자든 30년 전 피해자든 분단 역사가 됐든 70년 전의 피해자든 똑같은 피해자로 받아라고 저는 권하고 싶습니다. 2019년 탈북민의 트라우마 피해 사례입니다. 보이브에서 고문 구타를 당한 기억이 밤마다 악몽으로 이어져 두려워서 잠을 잘 수가 없습니다. 밤새 전등을 켜놓고 잠을 청합니다. 탈북 중 중국 공안에 체포되어 북송되었으며 강제 노동 중 사고로 손가락이 거의 잘 뻔했습니다. 수술을 받지 못해 영구적인 장애가 남았습니다. 중국 장백 공안에 잡혀 감옥에서 머리 등 다리 등을 무자비하게 폭행당했습니다. 두통이 심해서 CT 검사와 MRI 검사를 해봤지만 정확한 진단을 받지 못해 고생하고 있습니다. 머리 두통과 목, 왼팔, 허리, 다리 통증이 있습니다. 다음 2008년 탈북민 피해 사례입니다. 북한에서 중국으로 탈북하는 꿈을 꾸며 여전히 악몽에 시달리고 있습니다. 경찰차만 봐도 다리 힘이 풀리며 심장 통증이 지속되고 심전도를 해도 병의 원인을 알 수가 없습니다. 심장과 어깨 통증이 있습니다. 2006년 탈북민 증언입니다. 경찰에게 안 잡히려고 높은 2층에서 뛰어내려 요추 5대 연골이 빠져서 허리 협착증으로 겨우 생활하고 있습니다.
이분의 증언은 추가로 더 많지만 시간상 관계로 한 줄만 언급했습니다. 나중에 이 자료를 통해서 자료가 필요하신 분들은 저에게 와서 자료를 요청하시면 제가 앉은 탁자 위에 자료들을 드리겠습니다. 다음은 김정은 정권 의료피해 체계 증언자입니다. 2012년부터 2017년까지 북한 지방병원에서 간호조무사로 근무했던 분의 증언을 통해서 국제사회가 원하는 김정은 정권에서의 의료의 현장이 과연 어떻게 변화가 있는지, 어떤 피해가 있는지에 대해서 지금 말씀드리겠습니다. 북한 병원은 항생제와 같은 필수 의약품이 부족하며 병원에서 제공하는 약의 양이 부족하여 개인 약국을 이용해야 한다. 유엔에서 약을 지원하지 않으면 약을 구하기 어렵다. 그렇지만 유엔이 지원한 파라세타몰, 해열제약 같은 것도 일주일에 최소량만 공급되기 때문에 약사와 고급 간부들에게만 지급되는 구조이므로 일반 주민들이 사용할 수 없는 구조이다. 유엔 약품은 주로 중앙병원, 도병원, 지방 군병원, 탄광병원 순서로 분배된다. 2014년부터 1년에 한 번 내지 2번 정도 지원이 전달되었다. 공급받은 약품은 예를 들어 약품이 10개 정도 들어오면 3개 정도는 관할 지역 탄광병원들에 공급이 된다. 약품 지원이 적으므로 모두 지방 군당 간부 혹은 탄광 간부들이 사용할 확률이 높다. 병원에는 2호 창고로 전시에만 사용하는 약품 창고가 있는데 이 약품은 병원 관계자들만 사용할 수 있다. 다음은 북한 산모들이 병원에 입원할 때 필수 준비물입니다. 이 하나의 사례만 놓고 보더라도 북한의 의료 환경이 얼마나 열악하고 끔찍한지를 알 수 있습니다. 북한 산모들이 제왕절개 수술을 위해 병원에 입원할 때 필수 준비물들을 모두 개인이 직접 준비한다. 추운 북쪽 지역은 난방시설이 잘 되어 있지 않기에 입원 준비물로 수술실에서 사용할 석탄과 화목나무가 필수이다. 또한 수술실 소독과 수술 도구 소독을 위해서라도 난방 문제는 필수적으로 개인이 직접 준비해야 병원 수술실을 이용할 수가 있다. 중국산 의약품 중 주사기, 주사바늘, 소독솜까지 모두 개인이 직접 준비해야 한다. 실제 이 책자 자료에는 제일 앞부분에 또 뭐가 있냐면요, 혈액형에 관련된 문제가 있습니다. 탈북민 중에 대한민국 와서 혈액형 바뀐 사람이 생각보다 많습니다. 저 역시 혈액형이 바뀌었습니다. 북한에서 B형이었는데 한국 와서 A형입니다. 저는 북한 열병식으로 해서 중앙당 신체 검사까지 받았는데 한국 와서 혈액형이 바뀌는 바람에 국정원하고 대판 싸웠어요. 내 혈액형이 왜 바뀌어야 하냐고. 그런데 이 같은 사례가 탈북민 중에 너무 많습니다. 이 하나만 놓고 보더라도 북한에서 만약에 수술이 필요할 때 수혈의 문제는 기본적으로 대처가 안 된다는 겁니다. 그러나 이 자료를 보게 되면 군당 간부들과 중앙당 간부들의 기본적인 혈액 조사를 그들은 정기적으로 하고 있습니다. 일반 주민들은 거기서 배제되어 있는 거죠. 이것이 바로 북한의 의료 현장의 진짜 모습입니다. 꼭 기억해 주십시오. 결론적으로 이 보고서에 담긴 증거와 증거는 김정은 정권 하에서 북한의 의료 및 사회 시스템이 얼마나 심각한 결함이 있는지를 드러냅니다. 마취제를 포함한 필수 약물이 부족한 상황은 환자를 심각한 위험에 빠뜨릴 뿐 아니라 가장 취약계층의 고통을 가중시키는 방치의 악순환을 이어가고 있습니다. 국가가 의료 시스템을 무시함으로써 여성과 아동에게는 신체적, 정신적, 심리적 피해가 커지고 있으며 그들의 트라우마는 가족 상실과 지속적인 폭력 및 학대의 경험으로 더욱 심화됩니다. 이 책자는 8월에 제작한 책자입니다. 이 자료에 성폭행 피해 사례, 1998년 피해 사례와 의료 피해의 2000년대 의료 피해 사례가 바로 저의 사례입니다. 22살의 어린 나이에 북한군에서 성폭력 직접 겪었고 군 명령에 의해서 강제 낙태했으며 자살 시도까지 하게 됐습니다.
제가 이 피해 보고서들을 작성하면서 저의 피해 사례와 저희 가족의 피해 사례, 아사로 돌아가신 오빠와 저희 죽은 아들, 그 끔찍한 피해사를 끌어안으면서 몇 개월 동안 그 트라우마 악몽을 이겨내면서 이 피해사를 작성한 이유는 피해 당사자이기 때문입니다. 그런 당사자들의 아픔이 저보다도 더 끔찍한 피해사를 겪은 그 당사자들의 아픔이 어떤 건지 알기 때문에 포기할 수가 없었습니다. 예, 대표님 정리를 좀 해주시기 바랍니다. 예, 마무리하겠습니다. 나는 북한 여성의 성폭력 피해자, 의료 피해로 인한 신생아 사망 피해자 북한 여성 인권 피해자 조직 대표로서 북한 여성 인권 보편적 피해 사례집과 의료 피해 사례집 피해 보고서에 근거하여 북한 정부의 여성 인권 개선을 위한 2가지 공고를 제기한다. 북한 여성에 대한 성차별 관행 개선과 여성 폭력 근절 시스템 개선 공고 사항. 북한은 성평등과 여성 권리에 대한 교육 및 인식 제고 캠페인을 실시하고 북한 여성에 대한 폭력과 착취와 관련된 법률을 개정하고 엄격하게 처벌하며 여성 성폭력 피해자를 보호를 하고 지원하기 위한 통합 서비스를 제공해야 한다. 이어 여성 차별 철폐 협약을 준수하고 보고서를 제출할 것을 공고한다. 북한 여성과 아동의 건강권 보장 및 인권 개선 모니터링 체계 강화에 대한 공고사항. 북한 여성과 아동의 건강을 위해 필수 의료 서비스를 확대하고 특히 농촌과 취약 지역의 의료 시설을 확충해야 하며 또한 모성 및 용미와 사망률 감소를 위해 의료 인력을 양성해야 한다. 국제사회 지원에 대한 투명하고 독립적인 모니터링을 통해 취약계층에 대한 혜택을 보장하고 유엔 관련 전문가와 기관들의 접근성을 제고하여 긴급 의료 서비스 시스템을 개선할 것을 공고한다. 북한은 핵정쟁 위협과 한반도의 평화를 뒤흔드는 주체로서 현재 북한의 행보는 수해와 경제난, 의료 피해로 거듭되는 김정은 정권의 실정을 대한민국의 적대감 조성을 통해 은폐하고 국경 봉쇄로 북한 주민들을 영원히 가두고 인권 유린을 지속하겠다는 반인륜적 인권 유린 정책들입니다. 이런 북한의 행보는 북한 체제의 고립을 심화할 뿐 아니라 북한 주민의 고통을 가중하며 북한 인권 개선이 향후 국제협약에 협조할 마음이 전혀 없다는 뜻입니다. 하여 이번 북한 UPR을 계기로 국제사회의 평화와 인권 정의의 한 목소리로 북한 정부의 인권 개선을 규탄해야 합니다. 피해자 중심의 조직으로서 우리는 북한 여성들의 고통이 끝나고 더 이상 폭력과 방치로 인해 삶이 상처받지 않는 미래를 염원합니다. 우리는 그들의 목소리를 높이고 실질적이고 지속적인 변화를 위해 헌신할 것입니다. 유엔과 국제사회가 이 노력에 동참해 주시기를 촉구합니다. 연대와 책임을 통해서만 고통을 견뎌온 이들에게 정의를 가져오고 인권이 완전히 회복되는 미래를 만들 수 있습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 시간이 조금 더 있으면 더 많은 이야기를 들어볼 수 있을 텐데요. 정해진 시간이 있기 때문에 다음 발표자로 바로 진행을 하도록 하겠습니다. 예, 방금 소개받은 전환기정 의원그룹의 신인석입니다. 파워포인트가 네, 이제 다음 주 목요일이 되면은 이제 그 북한 제4차 UPR이 이제 되는데요. 예. 사실 이제 UPR이 다 아시겠지만 굉장히 시간은 짧습니다. 특히 이제 이게 그 발언국이 많을수록 발언 시간을 줄어드는 시스템이기 때문에 예를 들어서 중국 같은 경우는 봐도 계속 이제 그 우호적인 나라들의 발언국이 늘면서 이제 원래 뭐 길지 않은 시간이었던 게 더 갈수록 짧아지는 이제 그런 경향이 있습니다. 다행히 이제 북한 같은 경우는 이제 그 정도로 이제 그런 그 우호국들이 많지 않기 때문에 이제 거의 중국에 비하면은 뭐 1.5배에서 2배 정도 되는 시간이 있기 때문에 그런 이제 짧은 중국에서도 이제 그런 그 권고가 8개 정도 있었기 때문에 이번에도 좀 많이 이제 그 북한 권고가 있기를 바라고요.
사실 이제 뭐 물론 UPR에 대한 기대가 너무 할 수는 없는 게 이런 사실 뭐 국가들이 권고를 한 거기 때문에 예를 들어서 뭐 이런 좀 하나만한 공약들이 좀 그 권고도 있기도 하고 이제 그런 또 그 NGO 입장에서 답답한 것 중에 하나가 아시겠지만 이제 11월 7일에 이 UPR인데 저희가 그 보고서를 다 한 7개월 전에 다 제출했어야 됐습니다. 이제 그런 이제 좀 어떻게 보면 좀 이해하기 힘든 그런 시스템도 많이 있고요. 그리고 또 이제 역시 뭐 이런 이제 UPR 관계자 자체에도 이런 이제 최근에 이런 중국의 영향에 의해서 이런 정치화된 그런 전례들이 있기 때문에 이제 그런 것도 역시 좀 이제 감안을 안 할 수는 없을 것 같습니다. 그리고 또 이제 뭐 어제 리일규 참사님이 공개한 자료에서도 나왔지만 그런 이제 북한이 이런 이제 우호국을 통해서 이제 이런 북한인권 결의라던가 특별 보호안 대신에 그러다 UPR을 대체하자 이제 그런 이제 주장도 하는 것으로 이제 알려져 있습니다. 어제 사실 공개된 리일규 참사님 이제 공사 전문을 좀 이제 자세히 봤는데 사실 이제 굉장히 흥미로운 자료였습니다. 특히 이제 저희 NGO 차원에서 UPR을 대비를 하면서 어떤 식으로 이제 북한이 생각을 하는지 사실 그래서 원문이라던가 다른 이제 케이블도 좀 공개가 되면 어떨까 이제 그런 생각을 하게 됐는데 여기서 뭐 당연한 거지만 뭐 중국, 러시아 이런 나라들하고 이제 공유를 한다 이제 그런 내용도 당연히 들어 있고요. 그리고 또 이제 의외로 뭐 이런 이제 우리가 흔히 생각하는 그런 이제 북한의 우호뿐만 아니라 뭐 싱가포르라던가 캄보디아 뭐 이런 나라들까지 미얀마 이런 나라들까지 이제 북한의 이제 우호로 돼 있는데 이제 이런 것도 사실은 이제 우리가 UPR을 대비하면서 좀 반영할 수 있는 점이 아닌가 생각이 되고요. 그리고 또 이제 근데 물론 이제 또 다른 이제 내용들을 보게 되면은 이런 이제 어떤 식으로 이제 북한이 이 대응 논리를 UPR에 대한 대응 논리를 하고 있는지 특히 이제 다른 나라들도 이런 인권 침해에 대해서 비판을 받을 수 있다. 이제 그런 식으로 이제 한다는 내용이 또 포함이 되어 있고요. 그런 이런 이제 특히 이제 북한이 근데 이제 결의 관련해서는 북한인권 결의 관련해서는 이제 2010년 이후로 이제 표결을 요구를 안 하고 있는데 그거에 대해서 사실 이유도 사실 어제 제시가 됐습니다. 이게 단순히 이제 뭐랄까 표결에서 불리한 것뿐만 아니라 이제 표결을 자꾸 하게 되면서 오히려 북한이 그런 이제 이런 표결에 찬성하는 나라들 아니면 기권한 나라들과 계속 이제 미팅을 해야 되고 그게 이제 상대국의 부담이 되기 때문에 북한과 해당국의 그런 양자 관계에 악영향을 준다는 이제 그런 이제 취지였습니다. 이게 사실은 좀 흥미로운 게 이제 아시겠지만 북한인권 결의안이 이제 EU 주도로 이제 매년 이제 발의가 되는데 사실 이제 저희가 늘 고민하는 부분은 이제 EU나 유사국 입장에서도 이제 어디까지 이제 요구를 해야 사실은 이제 북한이라든가 다른 나라들이 이제 표결을 요구하지 않을지 이제 그런 거를 사실 고민을 많이 하면서 사실 그걸 감안해서 일부러 이제 결의안의 수위를 많이 낮추는 걸 보게 됩니다. 근데 어떻게 보면 이제 오히려 그럴 필요가 없는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 오히려 이제 북한이야말로 이제 그런 표결을 요구하는 것에 대해서 굉장히 부담을 느끼는 게 아닌가 이제 그런 걸 좀 확인할 수 있어서 흥미로웠습니다. 그래서 그런 식으로 이제 북한이 UPR이라던가 이런 유엔 인권 절차에서 계속 압박을 받는다는 걸 이제 확인할 수 있기 때문에 이제 그런 측면에서도 UPR을 이제 활용할 필요가 있을 것 같고요. 그리고 또 이제 UPR이 중요한 것이 이제 4년 반마다 있는 거지만 그 타이밍을 통해서 지난 몇 달 동안도 이제 관련된 행사들이 많이 있었는데 이런 식으로 이제 북한뿐만 아니라 이제 한국이라던가 다른 데서 이제 북한인권에 대한 관심을 고조시킬 수 있는 이제 그런 이제 기회가 됩니다. 근데 아쉽게도 이제 이번 UPR이 11월 7일인데 사실 이틀 전에 미국 대선이 있습니다. 그래서 좀 어떻게 보면 이제 그런 이제 뉴스가 좀 묻히지 않을까 좀 우려되는 부분 분명히 있습니다. 지난 이제 금요일 날 이제 지금까지 이제 북한에 대한 4년 지휘 질의들이 공개됐는데 흥미로운 것이 뭐 이제 앙골라라던가 그런 이제 북한의 그런 이제 북한에 대해서 이제 고문 방지 협약 가입에 관련 질의를 한다거나 이제 다른 이제 나라들이 여러 질의를 해줬습니다. 그래서 이런 게 사실은 이제 어떻게 보면 북한에서 역시 압박이 되는 게 아닌가 생각이 되고 또 이제 뭐 리텐슈타인 여기 뒤에 대표분도 계신 것 같은데 뭐 이런 로마 규정 가입이라던가 여러 질의가 또 있었고요. 그리고 이제 또 포르투갈 같은 경우는 이제 국내에서 그런 이제 이 UPR 같은 권고들이 어떻게 이행이 되는지에 대한
이제 그런 이제 또 질의가 있었습니다. 이제 한국 같은 경우에도 이제 그 기존의 그 COI 보고서의 권고대로 어떻게 이행되고 있는지, 그리고 이산가족 관련된 내용, 그리고 이제 세 분의 선교사 억류사분들에 대한 이제 그 이제 생사와 이제 소재 확인 질의가 있었고요. 그 외에도 좀 흥미로웠던 것이 그 이번에 사실 북한의 국가 보고서에는 이런 그 기존에 이제 그 2019년에 북한의 그 UPR 보고서에서는 북한이 이제 아동이라던가 임산부에 대해서는 사형을 집행하지 않는다는 내용이 들어있었는데 그 내용이 이번에 빠졌습니다. 그래서 그거에 대해서 이제 한국 정부가 이번에 질의가 들어갔기 때문에 이제 북한이 어떻게 답변을 할지 이런 게 좀 살펴볼 사항이라 생각이 됩니다. 그래서 이제 계속 이제 이런 UPR 그 사전 질의와 이제 권고들이 있을 텐데 사실 좀 뭐 권고라던가 이제 사전 질의도 좀 준비를 했었는데 지금 시간 관계상 너무 자세히는 보지 않겠습니다. 그래서 뭐 이런 인권 조약이라던가 가입 문제라던가 아니면 이제 가족 분리 문제 그리고 또 이제 그 이런 선교사 세 분의 문제 이런 걸 또 지적할 수 있겠고요. 사실 특히 선교사 세 분 문제 같은 경우에는 이게 사실 여러 가지 이슈들이 인터섹션하게 섞여 있는 이슈입니다. 그래서 당연한 거지만 그 세 분의 그런 이제 그 신체 자유가 박탈되는 문제, 또 종교인으로서 그 자유가 박탈되는 문제라던가, 그리고 또 이제 이분들이 사실은 잡혀가게 된 계기가 중국 단동 지역에서 탈북자들을 지원을 하다가 잡혀가신 건데 지금의 그런 뜻으로 이제 그 이제 트랜스내셔널 리프레션을 해가지고 초국가적 탄압에도 해당되는 이제 그런 사안입니다. 그리고 세 분 같은 경우는 좀 이제 아무래도 다른 이제 선교사 다른 국제 선교사들이 석방된 전략이 있기 때문에 좀 이제 해결 가능성이 높지 않은가 좀 이제 생각이 되고요. 그 이외에도 이제 뭐 이런 권고들이 있었다는 걸 좀 말씀드리고 싶고 한 가지 좀 지적하고 싶은 거는 이번에 아직까지 그 사전 서면 질의에 그 작년에 특히 이제 코로나 이후에 중국에서 이제 북송된 탈북자들에 대한 이런 질의가 따로 없었습니다. 그래서 뭐 대표적으로 이제 김초록 씨 같은 분이 이제 이런 작년에 북송된 사례였었는데 사실 이거는 COI에서도 이미 그 10년 전에 다뤘던 내용입니다. 그래서 뭐 이런 그 강제 낙태 문제까지 포함을 해서 특히 이제 중국에 대해서는 이제 그런 강제 송환을 금지하라는 이제 그런 권고가 있었는데 올해 1월에 있었던 중국 UPR에서도 이제 관련된 권고들이 있었습니다. 이제 한국이라든가 체코가 대표적으로 했었는데 그래서 이번에 이제 그 북한 UPR에서도 이제 북송된 그 탈북자들에 대한 권고가 좀 있어야 되는 게 아닌가 좀 생각이 되고요. 그리고 또 이제 최근에 이제 뭐 그 우크라이나 파견 문제 관련해 가지고 좀 언급이 되고 있는 것 같은데 또 이제 그 고질적인 문제 중에 하나가 이제 북한의 해외 노동자 파견 문제가 있습니다. 이번 UPR은 아직까지 문제가 제기 안 됐는데 이것도 좀 이제 제기될 필요가 있지 않은가 이제 생각이 되고요. 그리고 또 이제 그 과거 이제 COI 보고서에서도 이제 그런 그 인권 안보 넥서스 이제 그 연계가 조금 언급은 됐었지만 이 부분도 좀 더 이제 그 이제 이렇게 좀 더 자세히 다룰 수 있는 사안이 아닌가 생각이 됩니다. 어쨌든 다음 주 일단 목요일이 되면은 이제 이 UPR 절차는 끝나게 되는데 그 이후에 이걸 어떻게 활용할지가 또 이제 문제입니다. 일단 UN 인권 체계 내에서는 사실 UPR은 이제 소위 그 세계의 그런 인권 축 중에 하나입니다. 다른 이제 조약기구라던가 특별 절차와 함께 UPR이 이제 세계의 그 기둥을 이루는데 UPR 절차 같은 경우는 이제 내년 이제 3월에 아마도 이제 그 최종 보고서가 채택이 될 것으로 예상되고 이제 그렇게 되면 이제 북한이 어떤 권고들을 이행을 할 것, 뭐 지지를 하는지 등이 공개될 겁니다. 그리고 또 이제 그 어제 좀 언급됐지만 이제 그 2년 반 정도가 지나면은 이제 중간 보고서를 제출할 수가 있는데 뭐 북한이 제출할 가능성은 없겠지만 이제 NGO들은 제출할 수 있다. 이제 그런 걸 좀 말씀드리고 싶고요. 그리고 UPR이 이제 사실 북한 이외에 다른 나라들도 있는데 특히 탈북 난민 문제라던가 다른 이제 그 북한과 관계 있는 이슈에 대해서도 UPR을 통해서 이제 역시 제기할 수 있다는 점 말씀드리고 싶고 또 이제 조약기구 관련해서 북한이 사실 그 주요 인권 조약기구 중에 5개에 가입이 돼 있습니다. 그래서 사실은 이제 여기 이런 조약들에 대해서 계속 이제 그 인게이지하는 게 필요하겠고요. 그리고 특별 절차 같은 경우에도 이제 그 이런 국가별 특별보고관 그리고 또 이제 이 테마별 특별 절차를 통해서 역시 또 이제 UPR 후속 조치를 해야 될 필요가 있겠습니다. 유엔 인권이사회 같은 경우에는 그 역시 이런 이제 기조연설이라던가 아니면은 이제 그 특별 절차와의 그런 상호 대화를 통해서 그래서 지난 회기 이번에도 이제 그 57차 회기죠. 에서도 이제 그 WGAD의 그런 상호 대화에서 또 이런 이제 그 북한 인권 문제가 제기됐었는데 그리고 북한 인권 결의안 이런 걸 통해서 계속 이제 UPR 후속 조치가 필요할 것으로 보입니다.
작년에 그러니까 올해 4월에 이제 채택된 유엔 인권이사회 결의에서는 사실 그 지난 UPR 때 2019년 UPR 때 북한이 이제 고문방지 협약 등을 가입하겠다고 해놓고서 그걸 이행을 안 했었는데 이제 그거에 대해서 추궁하는 이제 그거에 대해서 질의를 하는 이제 그런 내용이 들어가 있습니다. 그래서 이번 UPR 이후에도 비슷한 게 필요하지 않은가 생각이 되고요. 유엔 총회 같은 경우에는 또 이것도 이제 하나의 이제 아이디어지만 이제 유엔 총회 개회 첫 주간에 이제 하이레벨 다이얼로그라는 이제 행사들이 있습니다. 그래서 이건 이제 뉴욕 쪽에서 하게 되지만 아직까지 이제 뭐 북한 인권에 대해서 이걸 이제 하이레벨 다이얼로그 다룬 적은 없었는데 이제 지금 이제 유엔 총회 결의안이 지금 논의 중인데 여기서 이제 이런 걸 또 제기를 해서 좀 추진할 수 있지 않을까 생각이 되고요. 마찬가지로 이제 상위원회에서의 상호 대화라던가 아니면 이제 유엔 인권 총회 결의를 통해서 또 이제 추가적으로 조치가 가능하겠습니다. 그리고 또 이제 지금 올 4월에 이제 역시 유엔 인권사회에서 COI 업데이트 보고서를 이제 내기로 이제 했는데 이거 관련해서도 여러 가지 이제 이번에 UPR에서 논의된 등을 포함해서 이제 이런 이제 공청회라던가 아니면은 이제 보고서 작성 자체 그리고 또 이제 여러 가지 이제 권고들을 이제 대한 이제 평가를 통해서 계속 이제 후속 조치가 필요할 것으로 보이고 그리고 또 이제 지금 이제 우리가 OHHR 이제 북한 책임 규명 프로젝트라 불리는 이게 이제 2017년 이후에 이제 작동을 하고 있는데 사실 다른 이제 비슷한 그런 이제 책임 규명 메커니즘에 비해서는 좀 이제 아쉬운 부분들이 있습니다. 그래서 이런 것도 사실 이번에 리뷰 보고서를 통해 업데이트 보고서를 통해서 이걸 어떤 식으로 이제 강화시킬 수 있을지도 좀 논의가 필요할 것으로 보입니다. 뭐 스리랑카 이건 이제 예로 이제 드는 건데 이제 어떤 식으로 이제 차이가 있는지 이제 보여주고 있고요. 그리고 또 이제 이제 유엔 밖에서도 이제 이런 최근에 이제 여러 정상 성명을 보면은 이제 북한 인권이라던가 책임 규명에 대한 얘기 나오고 있습니다. 그래서 작년에 이제 캐나다 정상회담에서 뭐 북한 인권 문제, 책임 규명 문제가 언급이 됐었고, 그리고 또 이제 뭐 캠프 데이비드 성명이라던가 다른 이제 최근에 뭐 루마니아 아니면은 이제 또 슬로바키아 간의 그런 이제 성명에서도 이런 이제 북한 내 인권 문제와 납북자 억류자 국군포로 문제 등이 언급되고 있습니다. 그래서 마찬가지로 이제 역시 UPR을 이제 후속 조치를 할 수 있는 것 같고 또 이제 좀 말씀드리고 싶은 것이 이제 여러 가지 이제 이 책임 규명을 하기 위해서 이제 UPR 후속 조치로서 역시 하기 위해서 필요한 것 중에 하나가 정보라던가 사실 북한이 워낙 정보 접근이 떨어지기 때문에 그래서 사실 어제 뭐 다른 분들하고도 얘기를 했었지만. 예를 들어 뭐 북한의 성분제 같은 거를 이제 분석한 자료가 있는데 그게 아직까지 이제 원자료는 사실 공개가 안 돼 있습니다. 근데 사실 이게 이런 이미 공개를 했어도 되는 자료들이 많이 있고요. 그런 이제 특히 이제 국가 보위성의 그런 이제 비밀 법령이라던가 이런 이제 정치범 수용소 관련된 자료들 이런 것도 좀 이제 업데이트가 필요하지 않은가 생각이 됩니다. 시간이 좀 많이 걸렸는데 이상으로 발표를 마치고 나중에 질문 있으면 또 이제 답하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네네 감사합니다. UPR 이후에 어떤 후속 조치까지 구체적인 아이디어를 가지고 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. 다음 발표 진행 부탁드리겠습니다. I'm going to give a short speech or sharing my idea in English, not because I'm speaking English very well, just because I thought the audience here might feel familiar or comfortable with English. That's the only reason. And first of all, I really appreciate all of you attending today's event, who are working really hard for North Korea human rights. I believe North Korean residents, if they know about what we are doing here, they will get a huge hope for their futures. Today, I like to discuss about the topic that focusing North Korean human rights activism and police on victims as the most effective way to infect the North Korean regime. Before that, I like to briefly share my personal experiences. I lost my father during the Great Famine in North Korea. And at the age of 12, I escaped North Korea with my mother and sister. However, in China, we suffered sexual violence and human trafficking. After being forcibly sent back to North Korea, I witnessed and personally experienced countless crimes against humanity in both North Korea and China. Later, I managed to reach South Korea, and ever since,
I have been actively working to promote human rights for North Koreans. When I first settled in South Korea, someone asked me, "You must wish Kim Jong-il was dead, right?" I hesitated for a long time, but I didn't answer. As a victim and as an activist for North Korean human rights, to me, human rights activism is not just about punishing the perpetrators, but about preventing more victims and helping those affected find healing through sincere apologies and compensations. However, despite the long-standing appeals from victims and repeated recommendations from the international community, the North Korean regime shows no intention of stopping its crimes against humanity. Instead, they have established three oppressive laws to legitimize human rights abuses and are now sending the innocent North Korean young people to the battlefields in Russia, threatening the global security. Many victims still live in pain without genuine apologies or compensation, and some have already passed away. Justice delayed is no longer justice. May all of you know about this. We must now move beyond the appeals and recommendations toward more practical and realistic measures that both victims and perpetrators can truly feel. The case of Otto Warmbier, backed by the 2017 Otto Warmbier law, shows how victims can claim compensation from the North Korea regime. After Otto's tragic death, his family won $500 million in damage and seizes North Korean assets, including the wise honest ship. With strong international action, more victims can pursue similar compensation, directly impacting the regime. But until now, there are not many cases like them, almost no one. In reality, without the international support, it's incredibly difficult for many victims to even initiate a lawsuit. Promoting human rights for North Koreans begins with the testimony of North Korean defectors. Yet, the rising cost and danger of escaping have drastically decreased the number of defectors. Those who do reach South Korea face financial hardships, psychological trauma, and the fear of putting their family members in North Korea at risk, making it difficult for them to speak out. Moreover, many defectors are not familiar with the concept of human rights and feel deep shame, believing that the crimes against them were somehow their fault. Even those who have gained awareness of their rights struggle with the reality that the North Korean regime cannot be immediately punished or held accountable for the compensation. And even if they win a lawsuit, it remains a huge challenge to correct any damage from the North Korean regimes. Therefore, international cooperation is more important than ever. We must actively support lawsuits against the North Korean regime and establish laws to enforce the recovery of compensation funds. If we do this, more cases like the Warmbiers will emerge, providing victims with both psychological and financial relief and enabling them to raise their voices
with confidence. This would also deliver a direct blow to the North Korean regime, which lives off the blood and tears of its people in North Korea and abroad, while committing crimes against humanity. Once again, focusing North Korea human rights activism and policy on victims is the most effective way to impact the North Korea regime. Of course, it could be a very specific approach. Therefore, it is crucial to continue existing North Korean human rights efforts while strengthening a victim-centered approach. Lastly, I would like to urge all nations to move beyond their political and economic interest and to unite in upholding the universal value of human rights. We must all raise our voices to say stop to the North Korean regime's human rights abuses. And the voices should not be just words, but must lead to concrete actions. Human rights cannot be compromised. Thank you. 네, 피해자 그리고 가해자가 직접 체감할 수 있는 현실적인 조치가 필요하다는 매우 인상적인 발표 감사합니다. 이번 세션의 마지막 발표입니다. 우리 박지연 선임연구원님 부탁드리겠습니다. Ladies and gentlemen, I'm just UK styles, yes. So thank you for Ministry of Unification and Human Asia invited me this opportunity, and I'm really thankful you listen to my voice. So today I wanted to draw attention to critical issues, the North Korean Constitution, which serves not as a protector of rights, but as a tool enabling human rights violations. So could be first person speak about is North Korea constitutions today. So through my in-depth research on this constitution, I know this version is still in 2022 in North Korea constitution. I have discovered how it systematically justifies these violations. The North Korean constitution is more than just a legal document. It's a mechanism of operation. This November, as the Universal Periodic Review addressed the human rights concerns in North Korea, we have a unique opportunity. The international community attention on these issues could contribute to improving the lives of North Korean citizens. So first, North Korean Constitution and the human rights violations. North Korea's human rights abuses are not isolated to a few laws. Rather, they are entrenched across the entire socialist constitution. This document serves as clear evidence of how the North Korean regime systematically trampled upon citizens' rights. Rooted in the Juche ideology of Kim Il-sung and Kim Jong-il, the Constitution has become a tool for deeply suppressing individuals' freedoms. Provisions that should guarantee basic rights, such as those enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, are either absent or limited to mere formalities. Drug laws like the Socialist Constitution, Criminal Code, Mass Reporting Law, and Information Security Law, basic freedoms such as speech, movement, and privacy are heavily restricted. Additionally, the response measured law was enacted specifically the strictly international scrutiny and legal suppress
external criticism. This structure clearly shows that the North Korean constitution fundamentally obstructed human rights rather than supporting them. So second point, UPR recommendation and North Korea's response. So the international community has recognized these abuses. In the 2019 UPR, the UN issues 262 recommendations to North Korea. Of course, the regime accepted 132, primarily minor adjustment that poses little threat to its control, such as strengthening existing human rights law. Crucially, however, it rejected 74 significant recommendations, including the closing of political prison camps and the prohibitions of forced labor. The UK's 3 key recommendations, ending forced labor, joining the Convention Against Torture, and halting surveillance and censorship, were similarly dismissed. As we speak, North Korea continued to use these laws to maintain a stranglehold on its people through forced labor camps, prison camps, and unrelenting surveillance, reinforcing the operation sanctions within their legal framework. So third point is anti-beat law, is 구타방지법, and the gap with reality. In 2021, North Korea enacted the anti-beat law, supposed the intention to protect the citizens. However, in reality, this law serves to obscure and even justify the violations perpetrated by public authorities. Acts of violation and torture persist in society, particularly within political prison camps, where such abuses are widespread and systematic. The existence of this law highlighted the discrepancy between North Korea's legal promises and the grim reality faced by its people. This law is just one of many that reflected the regime's consistent stance. It condones rather than prevented human rights violations. So I hopefully these laws we have to ask UPR in next week. So, and the first point, the operation structures of North Korea's constitution. The North Korean constitution is a reality, functions as a tool of operation rather than a guarantee of citizens' rights. So Acts 25, 67, and 68 are primarily examples, though they superficially address freedoms such as the press, assembly, and movement. They actually enable stringent control and surveillance over the population. Recent law like the reactionary doctrine and cultural rejection, the Pyongyang Language Culture Protection Act, and the Youth Education Security Act all works to suppress freedom of expression and cultural freedom. Other provisions, such as the law on resident approval and the law on state subversion, improve severe limitation on citizens' freedom of movement and thought. This restriction is linked to severe punishment under the Reaction Doctrine and Cultural Rejection Act, a law that highlighted North Korea's consistent position in 2022 Amnesty International annual monitoring on state executions. So grim statistics that reflected the brutal enforcement of control. North Korea legal system sanctions the death penalty as a method of enforcing control and suppressing dissent. Through law like the reactionary doctrine and cultural rejection, Act 26, 27, and 28, North Korean authorities maintained strict control over freedom of thoughts,
often penalizing those deemed subversive with it's a capital punishment. This is one of the reasons North Korea frankly appeared in Amnesty International annual report, but 2022 we didn't mention how many North Korean people executed in North Korea because it's really security places, so Amnesty didn't bring the more informations. So it's the 2022 Amnesty International report is mentioned that China is the first execution country in our world at the moment. So international, my 5 point is international community monitoring and pressure. So for 22 is the consecutive years, the international community had adopted UN human rights resolutions to monitoring North Korea's ongoing violations. While these efforts have influenced some constitutional amendments and legal adjustments, there remains a stark gap between the law in writing and the realities they produce. This is why a clear understanding of North Korea's constitution, seeing it for what it truly is essential for all of us who advocated for human rights. So in closing, I would like to reiterate that the North Korean constitution and its laws serve as the fundamental of human rights violations. They reveal a deeply entrenched system designed to suppress its people while justifying it through a legal framework and defies international standards. So I am grateful to be free citizen of this world with the privilege to travel and speak openly. And I feel a deep responsibility to use my voice for those who cannot. Your unwavering commitment to the right of North Koreans has allowed me and many others to experience a world in which freedom is not a luxury, but a right. I am not a lawyer, but I am a voice, and I cannot allow myself to rest easy with the knowledge and experience I have gained. Our work is a necessity, not just for us, but for the countless North Koreans whose lived depend on it. Let us continue to stand, speak, and fight for human rights, dignity, and freedoms until every North Korean can stand alongside us as a free individuals. Thank you. 네, 이상으로 시민사회 활동가들의 패널로 참가하신 발표를 모두 마치겠습니다. 시간이 많이 지났는데요. 다음은 간단히 질의응답 시간 갖도록 하겠습니다. 네. 안녕하세요. 휴먼아시아 최정우입니다. 오늘 말씀 모두 잘 들었고 굉장히 다양한 각도에서 울림이 있었던 말씀들이었던 것 같습니다. 신희석 박사님께 질문을 드리고 싶은데 지금 이제 이번 세션은 UPR에 관련된 거지만 죄송합니다. UPR 외 다른 방법으로 북한을 압박하는 방법이 있을 것인가? UN 메커니즘을 사용해서 특히 개인 진정 제도를 활용하여서 북한을 압박하는 방법은 없을 것인가? 지금 선교사님들 북송 문제 관련해 가지고 인권위원회에 진정을 넣으면 북한에는 넣을 수 없겠지만 한국 정부에 이렇게 넣으면 이에 대응을 하고 이제 답변하는 과정에서 북한의 문제들이 하이라이트가 되게 되니까 굉장히 좀 이렇게 스마트한 방법이 될 수도 있을 것 같거든요. 근데 물론 우리 정부를 너무 압박하게 되는 건 아닌지 리스크가 크지 않은지 아니면 혹시 뭐 국내법 소진 원칙에 위배돼서 못 하고 있는지 등등 이제 여쭤보고 싶습니다. 감사합니다. 네, 그러면 질문을 하나 더 받고 함께 진행하도록 하겠습니다. 답변하도록 하겠습니다. 네, 다행히 질문이 없어서 바로 답변 부탁드리겠습니다.
예, 감사합니다. 사실 아까 그 시작 서두에 그 파워포인트 조작 때문에 좀 경황이 없어가지고 이 휴변의 행사 조직해 주신 휴먼 아시아와 이제 통일부 관계자분들께 감사의 말씀을 전하고 또 오늘 행사에 와주신 여러분께도 이제 감사의 말씀을 먼저 전하고 싶습니다. 그 방금 이제 최정금 사무장님이 질문해 주신 사항 관련해서는 뭐 옆에 서찬욱 교수님께서 훨씬 더 잘 아시겠지만 물론 이제 이론적으로 이제 한국 정부를 이제 개인정하는 것도 불가능하지 않습니다. 과거 이제 시도에서 실제 그 호주 정부를 상대로 그 야지디 출신 이민자 여성분들이 이제 과거 이제 이라크라든가 이제 시리아에서 이런 이제 그 강간이라든가 성폭력을 겪었던 거에 대해서 이제 호주 정부가 제대로 구제를 안 해줬다는 이제 취지로 케이스를 해서 실제 그 위반이 확인된 그 시도 위반으로 확인된 바가 있습니다. 다만 이제 방금 말씀하신 선교사분들 사례 같은 경우는 이제 휴먼 라이츠 커뮤니티는 아니지만 사실 그 WGAD라고 그 워킹 그룹 온 아비트레이션 쪽에 자의적 구분 실무 그룹에 지금 사건이 계류 중에는 있습니다. 그래서 그런 이제 다른 이제 북한이 이제 그 대부분의 개인 진정 절차를 이제 안 되게 해놨지만 WGEID라고 해서 또 이제 그 강제 실종 실무 그룹 이제 그런 이제 루트가 좀 있기 때문에 이제 그런 걸 통해서 좀 이제 압박을 할 수 있지 않을까 생각이 되고 또 이제 뭐 이건 좀 다른 얘기일 수도 있지만 이제 최근에 이제 그 북한이 뭐 이제 그 우크라이나라던가 뭐 러시아에 파병한다는 얘기 나오는데 만약에 이제 그 북한군이 이제 우크라이나 쪽으로 가게 된다. 이제 러시아가 점령하고 있는 우크라이나 영토로 가게 된다. 그런 경우는 사실 ICC에서 이제 관할권 행사할 수 있는 또 이제 여지가 생길 수 있습니다. 물론 이제 증거라던가 이제 정보가 있어야겠지만 이제 뭐 선교사분들은 그 사례 아니겠지만 이제 다른 이제 그 이제 북한 인권 침해 관련해 가지고 그런 이제 국제 형사 절차를 통해서 압박을 하려 한다. 그러면 이제 그런 방안도 이제 고민할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 네네. 질문 하나만 더 받도록 하겠습니다. 예. 예, 시민사회 활동 잘 경청했고 많은 걸 배울 수 있어서 좀 많이 감사드립니다. 저는 정부 당국자로서 뭐 좋은 의견들 많이 수렴하겠는데 제가 통일부 국장으로 또는 그 전에 외교부 있을 때도 이런 인권 관련 활동을 하다 보니까 정부가 할 수 있는 것이 있고 시민사회가 할 수가 있는 것이 있고 또 상당히 이제 다른 행위자 제3의 행위자를 좀 찾아보자면 최근의 추세를 보면 그 국제적인 인플루언서들 그러니까 이제 예를 들면은 전시성 폭력에 관해서 가장 큰 목소리를 내주시고 국제사회에 어떤 움직임을 가져다 주었던 영화 배우 안젤리나 졸리를 제가 참 그 감명 깊게 봤습니다. 2012년도에 아프리카나 뭐 이런 데서 각종 내전이 일어났을 때 그 항상 내전과 함께 성폭력이 이제 그 돌발하게 되는데요. 거기에 대한 홍보 대사라서 안젤리나 졸리가 이제 런던의 그 국제회의장에 와서 이렇게 하니까 사람들이 이제 전 세계적으로 전시성 폭력을 이거는 근절해야 되겠다. 이게 또 다른 그런 차원의 범죄다라는 인식이 확고하게 넓혀져 갔던 것 같습니다. 그래서 이제 이 UPR 이후에 그러면 시민사회는 뭐를 할 수가 있을 것인가? 방금 저기 통일맘 대표님 그리고 이제 우리 다른 분들 참 정서적으로 뭐 심금을 울리는 그런 발표를 해주셨는데 참 안졸리나 졸리 같은 그런 어떤 국제적인 그런 뭐 인플루언서들을 울릴 수도 있겠다는 생각이 들어서 좀 우리도 그런 큰 저기 국제적인 스타를 한번 북한 인권 특히 여성 아동에 대해서는 그런 이제 국제적인 피겨 인물들을 좀 접촉을 하는 게 다른 방안이 아닌가. 물론 이거 정부에서 할 수 있는 건 아닙니다. 그래서 한번 우리 정부에서도 그런 노력을 해볼 테지만 상당히 좀 이게 제한적인 그런 게 있더라고요. 그래서 정부에서도 사실은 제가 이제 뭐 아시는 분 다 아시겠지만 영화 배우 그 헐리우드에 이제 로버트 드니로를 섭외를 해보려고 했는데 상당히 좀 될 뻔하다가 잘 안 됐는데요. 근데 이제 우리도 이제 UPR 이후에 정부와 시민사회가 합쳐서 안젤리나 졸리 같은 그런 영화 스타들을 같이 발굴하고 접근하고 그런 것을 해보면 어떨까 해서 말씀드리고요. 의견 있으시면 답변해 주셔도 되고 안 해주셔도 됩니다. 감사합니다. 네, 짧게 답변 부탁드리겠습니다. 네,
전에 올해인가 미국 의회에서 이거 관련해서 또 이제 말씀들 많이 나누실 때 아마 안젤리나 졸리 문제가 아마 나왔던 걸로 기억합니다. 그때 그 이슈를 보면서 제가 그런 생각을 했습니다. 물론 안젤리나 졸리 같은 이런 영화 배우들이 메인으로 나오는 것도 상당한 북한 인권에 대한 관심도, 국제사회 관심도를 이끌어내는데 상당한 효과는 분명히 있지만 특히 인권 문제는 안젤리나 졸리 같은 이런 영화 배우보다 우리 해마다 올해 100명의 여성 이런 인권 운동가들 이런 상을 주는 그런 게 국제사회에 있더라고요. 그런 속에서 특히 북한 인권과 연관된 여성과 아동에 관련된 이런 인권 관계자들, 이런 인권 수상자들에게 차라리 우리가 포커스를 맞추면 인권 분야에서 접근하는 방식도 분명히 좋고 이것이 또 국제사회에 주는 메시지가 또 더 같은 인권 분야에서 나가는 방향이 혹시 홍보 전략상으로 괜찮지 않을까 그런 생각을 그때 잠시 해본 적이 있습니다. 네네 감사합니다. 약간 저기 시간 예예 한 분 더 답변이요 예예. 저는 북한 인권 문제를 국제적인 사회 시선으로 맞춰야 된다고 생각하기 때문에 지금 국제적인 이슈가 그 현대판 노예제와 무국적자 문제, 특히 러시아와 우크라이나 전쟁이 일어나면서 많은 사람들이 우크라이나를 떠나오는데 이제 무국적자 이슈가 많거든요. 저는 이 이슈에 우리 북한 문제를 맞춰서 이렇게 어떤 캠페인을 한다면 이렇게 국제적인 이슈로 함께 진행했으면 좋겠다는 생각을 드립니다. 네, 질문은 여기서 마무리드리고요. 오찬이 바로 예정되어 있는데 오찬 시간에 질문 있으신 분들은 개인적으로 질문을 해주셨으면 감사하겠습니다. 비욘드 UPR 이행 방안과 액션 플랜에 대해서 우리 시민사회 활동가분들과 세션을 만들었는데요. 이상으로 발표를 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Okay, thank you, Mr. Kim and the panelists for the insightful discussion. This concludes the fourth session. We will now break for lunch until 1 p.m. Your lunch is available in the room just behind. Enjoy your meal and thank you very much.
a ghost of myself like everyone else. I've got love's grief for what's to pay, and I always knew what was right for me. I'm a ghost of myself like everyone else.
Okay, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? So we will begin in a few minutes. So please find your seats and make yourselves comfortable. Thank you very much.
이걸로 찍어드려요. Okay, hello everyone. Let us proceed to session 5, discussing addressing family reunion, voices of the survivors. So now all speakers are on the stage. We are now ready to begin. Professor of Handong Global University, Mr. Jae-chun Won, will moderate this session. So Professor Won, the floor is yours. Well, thank you, and hope you had a wonderful lunch. And usually it's very difficult to have a session after lunch, but this is very unique session, meaning that till now you heard from expert activists and strategy, but today we actually have 3 victims of a crime or ongoing crime. What do I mean by that is that we do actually have, as you know, we have Miss Lee Sung-hee. She's the daughter of a lawyer who was kidnapped and abducted during the Korean War. So we do have actually 3 categories of people suffering still. About 100,000 South Koreans were intentionally targeted, arrested, during the Korean War and brought back to North Korea because they needed intellectuals, engineers, and lawyers and all that. So literally imagine a family, lawyer, former prosecutor, and arrested in a home. And then she was at that time a 18-month-old baby. And then imagine what her mother had to go through. But this flight is suffered and shared with about 100,000 people got adopted and kidnapped. And of course, I'm a law professor, so without going into violation of Geneva Convention and all that, so this is something that you get to hear from the family. And she brought some hot testimony and also a little video clip. She will begin first. And next category is that during the Korean War time, there are about 50,000 Korean soldiers never been back, meaning North Korea did not return POWs. The implication is that that their families, because of the North Korea Songbun system, state-run discriminatory system, equivalent to, maybe it's not a race, but almost race like apartheid in South Africa, that we do have actually the daughter of a POW who are detained in North Korea, that she grew up in North Korea, and now she came to South Korea with father's bond, because the father's last will is that one day I'd like to go back to my hometown. There's South Korea, one of the southern provinces, and that's what she did. She brought the father's skull back home. She will share about that, and also she will share about her family life. So that's 2. So, and also there are people during the wartime who got abducted, and also POWs who never been returned. But also there are about 500 some people, international people, mostly Korean, who got kidnapped, abducted after the war. So here we have opportunity to hear from a son of a Christian humanitarian worker who are working in China, abducted, and also convicted in North Korea to life sentence in prison camp. So, and we have now young men who are here to talk about his father. And of course, now we have a Minister of Unification, a chief of the special session on rescuing abductees, and as now Mr. Cha Doctor also share the ministry's doing and maybe some of their future engagement. Once again, welcome to the session 5 of the victims and the voice of victims. And as far as I know, this is one of the rare moments
that they got to be here. And then I hope that what we like to do is that I like to have a brief presentation first, then and hopefully we will have some interaction, that if you have any question, and you will hear things that you never heard before. Let me begin with Ms. Lee Seung-hee, and she's the representative of those people who got abducted during the Korean War time. 자, 우리 이성희 이사장님 먼저 시작을 하시죠. 우리는 납북된 아버지, 형제를 74년 동안 아직도 기다리고 있습니다. (6.25) 전쟁 납북인사 가족협의회 이사장 이성희입니다. 오늘 이런 기회를 주셔서 통일부와 휴먼아시아에게 감사를 드립니다. 감사합니다. 6.25 전쟁 때 저희 아버지를 비롯해서 북한으로 끌려가신 10만여 명의 납북자들의 생사 확인과 송환이 하루속히 이루어지기를 위해서, 그리고 뜻을 하나로 모으기 위해서 말씀을 드립니다. 한 분이라도 더 많은 여러분들께 6.25 전쟁 납북 피해자들의 비극적인 실상을 전해드리고, 여론 환기를 통해서 정부와 여기 국제사회, UN 등에게 호소하고자 합니다. 하루라도 빨리 전시 납북자들 모두의 생사가 확인이 되고 가족들과 함께 할 수 있는 날이 오기를 바라며 기도에 마지 않습니다. 오늘 제가 저희 가족회가 16년 전 2008년에 만들었던 영상을 보여드리는 것으로 이 강연을 시작하려고 합니다. Family. It might seem like our family members will always be at our sides. As valued people, our beloved family. What if a family member were dragged away suddenly one day and you have not heard from him since then? He was someone's son, someone's husband, someone's brother, someone's father. 아버지. 네, 아버지. 맨날 보고 싶은 거야, 아버지. 아버지 보고 싶어요. Many people were suddenly snatched away from their loved ones and have not returned for more than half a century. This is their story. After the Korean War broke out in 1950, the South Korean government and media continued to report only of South Korean victories, even as the North Korean forces advanced southward. Although President Syngman Rhee personally assured Seoul citizens over the radio that they would be safe if they remained home, the Han River Bridge was destroyed shortly after he and his men safely crossed it to take refuge in Daejeon. 개성을 살아냈다. 뭐 이런 소리가 있기 때문에 피난 갈 생각은 전혀 안 하고 서울수금도 이제 대포소리 펑펑펑펑. 그때서야 정신 차렸는데 이미 한강산이 끊어졌고. Seoul was soon under the North Korean army's control. The North Korean forces began abducting South Korean civilians according to their premeditated plan to make up for the shortage of intellectuals and laborers that would be needed for the North's post-war rehabilitation. Following Kim Il-sung's orders, they abducted national independence movement leaders, politicians, including many assemblymen, intellectuals, policemen, public employees, technicians, and even young students as so-called volunteer soldiers. Altogether, more than 80,000 people from the South were captured. 9월 18일 오전 한 10시경에 집으로 민청위원장이라는 사람하고 내무소원 한 사람이 그날 잡힌 거예요. 그 이제 소위 그 동네 빨리행이라고 그러죠. 막 두들겨가지고 열어보니까 이미 총들이 되고 어저께 두는 거 봤는데 어딨냐. 그냥 아버지는 식사하다 말고선지 피할 겨를도 없이 나가시면서 뭐라 그러냐면 내가 죄진 게 없고 예. The abductees were imprisoned in several locations before being taken north. 지포실에 있었어요. 10명이 있었어요. 40여일 동안 여기 감옥 생활을 하다가 결국은
또 저놈들이 서울을 뺏기게 되니까 다시 우리를 이제 끌고 갔던 늘 얘기하는 게 가족들 얘기해. 주로 다 가족. Despite the existence of documents detailing the abductions and despite the continued efforts of the abductees' families, North Korea has never admitted to abducting South Koreans. Neither has the South Korean government acted upon this matter, and nearly 60 years have passed without a single return. 공무원이나 국가기관에 취직할 생각 말을 하게 해요. 그런 박해를 하는 걸 자기는 알고 있거든요. Meanwhile, many abductees' families left in South Korea suffered doubly. The South Korean government kept them under surveillance, and they were denied various privileges because of the fear of possible contacts with North Korean 그 spies. 가족에게 혹시 간첩이나 되지 않나 감시나 하고. The government has long said that there was no way to know how many people were abducted during the Korean War. However, the government's official lists of abductees, as prepared in 1952 when the country was still at war, have been discovered. These official lists contain the names of 82,595 abductees. The lists also detail 8 different aspects of each case, including name, occupation, date, and place of abduction. Despite all the evidence, the Korean government continues to display a lukewarm attitude. 아무 얘기가 없잖아요. 정부가 몇 개가 지나갔습니까? 솔직히 얘기해서. 몇 번째 공화국입니까 이게. Time is running out for these families. The desires of the families are not complex. 얘가 생살만 좀 알았으면 좋겠어. 어디서 계시는지 좀 알려주십시오. 무슨 소식이라도 좀 있었으면. All they want are answers about their loved ones. 그걸 모르는 거예요 지금. Are they still alive? 죽었다 그러면 Or 아주 dead? 체념이나 하지. 자꾸 이상 가족들 만나고 이런 텔레비에서 그런 거 나올 적마다 가슴에 그냥 다 한쪽에 엉어리가 져가지고. To these people, the war is still going on. 몇 년 안 살았어? 한 2년 살았나? 잘해준 생각만 나지. 그 보고 싶은 걸 어떻게 다 말을 해요? 70이나 80이나 같이 늙으면서 보니 가슴은 아픈 거야. 그 어린 거 참. 아버지 보고 싶습니다. 형을 부를 수가 없습니다. 너무 억울해서. 몸 조심하고 이 동생 기다려야 돼. 꼭 만날 거야. 누나 사랑해요. Isn't it about time we respond to the family's anguish and their lingering hope? 16년 전에도 저희는 지금과 똑같이 우리 가족들을 기다리고 있었습니다. 그런데 아직도 만나지 못하고 이렇게 애타게 기다리고 있습니다. 여기 보시는 것이 저희 아버지고 저희 어머니와 아버지가 함께 찍은 사진입니다. 저 역시 아버지를 74년 동안 만나지 못하고 이렇게 사진으로만 보고 있습니다. 당시 저희 아버지는 변호사이셨고 어머니, 언니, 오빠, 칠형제들 이렇게 9 식구의 단란한 가정이었습니다. 저희 아버지는 42세였고 저는 막내로 18개월밖에 안 된 아기였습니다. 저의 가정은 하루아침에 이 행복이 무너져 버렸고 우리는 평생을 아버지를 보지 못하고 만나지 못하고 소식도 듣지 못하고 이렇게 그리워하기만 해야 했습니다. 이렇게 명백한 여러 가지 증거에도 불구하고 북한은 이처럼 납북자는 한 명도 없다며 공세를 펴고 있습니다. 그러나 나갔다 오겠다고 한 아버지가 집에 돌아오셔야 이 납치 문제는 끝난 것입니다. 그러나 74년이 지나도록 아직도 돌아오시지 않았기 때문에 이 문제는 현재도 진행 중인 아직도 계속되고 있는 사건입니다. 가장 오래된 그리고 가장 많은 수의 첫 번째 북한에 의한 강제 실종인 이 전시 납북자 피해자 문제가 진작에 해결이 되었다면 그 이후 또 다른 여러 나라에서 계속되어 온 북한에 의한 납치 문제는 일어나지 않았을 것입니다. 이러한 점에서 볼 때 전시 납북 피해자 문제는 반드시 해결되어야 하고 지금에 와서도 이렇게 해결하기 위해서 애쓰는 이유입니다. 오래된 문제라고 결코 잊혀져서는 안 될 것입니다. 우리 전시 납북 피해자 가족들은 정부와 국제사회 그리고 유엔에 바랍니다. 첫 번째,
생사 확인 송환으로 하루속히 가족을 원상 회복시켜 줄 것. 두 번째, 책임 규명을 위해서 ICC 제소 등 북한에게 책임지을 수 있는 실질적인 방안을 적극 모색해 줄 것. 셋째, 진실 규명. 사건의 진실을 규명하여 명예 회복, 전시 납북 피해자들의 명예를 회복시켜 줄 것입니다. 저희 가족회는 이번 UPR 북한 보고서에 다음과 같은 권고 사항을 제출하였습니다. 첫째, 북한은 10만여 명의 6.25 전쟁 납북 피해자들 중 우선 1차적으로 위 명부에 수록된 4,777명의 생사를 확인해달라. 둘째, 북한은 이들을 즉시 가족의 품으로 돌려보내라. 돌아가셨다면 유해라도 보내라. 셋째, 북한은 대한민국 정부가 2017년 발간한 위 보고서와 정부를 수령하라입니다. 그러나 중요한 것은 우리에게 시간이 없다는 것입니다. 앞선 영상에서 보였던 분들 몇 분이 그 사이에 돌아가셨습니다. 하루속히 이들 전시 납북자들의 생사가 확인되고 가족들과 함께 할 수 있는 날이 오기를 바랄 뿐입니다. 여기 계신 여러분들께서 도와주십시오. 다시 한번 간곡하게 부탁의 말씀을 드립니다. 납북자 문제는 범인류적 인권사항으로 반드시 해결되어야 할 문제입니다. 이를 교훈으로 다시는 이러한 일이 일어나지 않도록 해야 할 것입니다. 저를 비롯한 납북자 가족의 염원은 아버지, 아들, 형제의 생사 확인 송환을 넘어서 모든 인류가 누려야 할 가족이 함께하는 권리를 찾는데 대한민국 정부는 물론이고 국제사회, 유엔이 함께 공조하여 조력해 주실 것을 간곡하게 구하는 바입니다. 이제 끝으로 평양 감옥 그 벽에 쓰여져서 발견된 납북되신 분의 시를 낭독함으로써 저의 증언을 마치고자 합니다. 조국이여, 유엔이여, 자유여, 그대는 불사조. 우리는 조국의 강산을 뒤에 두고 홍연만장 철의 장막 속 죽음의 지옥으로 끌려가노라. 조국이여, 유엔이여, 지옥으로 가는 우리를 구출하여 준다는 것은 우리의 신념이라. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 우리 그 손명아 선생님. So next speaker is the Miss 손명아 that she will share about her father's life as a former South Korean military, but never been returned. And I think that we will hear from her the first-hand account as not only her father, but what family had to go through. 자, 우리 그 손명아 선생님, 자 발표해 주시죠. 국군포로 가족회 대표 손명아입니다. 국군포로 문제는 북한에서 제네바 협약을 지키지 않고 수많은 국군포로들을 본국으로 가족의 품으로 돌려보내지 않고 평생 노예로 부려먹으면서 그들에 대한 인권 탄압, 인권 유린에 대하여 이야기할 수 있는 기회와 의미가 있는 제네바 행사에 참석시켜 주신 데 대하여 감사 인사드립니다. 6.25 전쟁이 포화가 멈춘 지 어느덧 74년이란 긴 세월이 흘렀지만 당시 17살, 18살 어린 나이에 국가의 부름에 손에 총을 잡고 전쟁에 나갔다가 돌아오지 못한 수많은 국군 포로들의 영혼에 깊은 경의를 표시합니다. 국군 포로들은 북한 탄압에 맞서 싸웠고 그 반면에 북한 독재 정권에 반항을 하면 그들에게 기관총으로 난사하여 수많은 국군 포로들을 꽃도 피워보지 못하고 죽음을 당해야만 했습니다. 국군 포로들을 총살하게 되면 총알이 아깝다고 탄광 광산 발파 입구에 가두어 놓고 발파를 해서 죽음을 당하면 강산
탄강 발파 입구 밑에서는 붉은 피물이 흘러내렸고 이용주 소위 국군포로는 고난의 행군 때 굶어 죽게 되자 삼복 더위에 시체가 부패되자 팔을 개가 물고 달아나도 어느 누구도 그 팔을 뺏는 사람도 없었습니다. 저희들은 국군포로 자녀로 태어난 죄로 하늘을 보았지만 아버지를 잘못 만난 태어난 원망도 많이 하였고 자식들이 갈수록 국군포로 아버지들은 자살까지 하였습니다. 국군포로 자녀들은 아버지 연자제로 탄강에서 석탄을 캐야 했지만 너무나 배고파 석탄을 먹고 석탄을 캐야만 했습니다. 뭔 죄가 있습니까? 국군포로 자녀로 태어난 죄가 아닙니까? 그러나 국군포로 당사자들은 아내의 갈시, 자식들이 갈시, 독재 정권의 탄압, 인권 탄압 등을 이겨내려니 얼마나 힘들었겠습니까? 자식인 저희들은 그것도 모르고 대한민국에 와서야 알았습니다. 2000년 김대중 대통령이 평양 방문으로 노무현 대통령, 문재인 대통령이 평양 방문해 국군포로 이름조차도 꺼내지 않았고 국군포로 생사 확인도 언급하지 않게 되자 살아계신 국군포로들은 대한민국이 통수권자가 왔다고 표현도 못하고 언론을 주시하고 기다렸지만 그 기다림마저도 빼앗겨 버렸다는 생각으로 대한민국이 우리 국군포로를 버렸다는 그 마음들이 이제는 끝났다. 그 생각으로 그처럼 보고 싶었고 그처럼 오고 싶었던 그 간절함과 그리움들이 분노와 증오가 되어버렸습니다. 이후 1994년 조창호 소위로 시작하여 80분이 탈북하였고 70고령으로 북한을 탈출하여 중국 공안이 붙잡힌 국군포로 한만택, 정상훈, 이동진, 손기선, 장성식, 이강산, 이기동 7명의 국군포로들은 북한 정치범 수용소에 가서 죽음을 당하다 보니 2번의 죽음을 당해야만 하였습니다. 유해도 일국구 왔지만 국군포로 자녀들이 그처럼 오고 싶었던 부친들이 유언을 받들어 탈북의 길에 유해를 배낭에 메고 탈북하였지만 이 규만 유해도 상반신마저도 북한에 북송되었고 저는 아버지 유고를 모셔오면서래 북한에 살아있는 형제들을 정치범 수용소로 보내면서 결국 아버지 유골과 산 사람 3분과 저는 유해를 막바꾸었습니다. 그 막바꾼 그 아픔을 저는 이렇게 견디면서 살고 있습니다. 국군포로 가족회는 생한 국군포로 80분, 유해 1국구, 자녀 세대 108세대, 총 국군포로 195명, 대한민국으로 왔지만 총살 3분, 정치범 수용소 강금 14분과 아내 2분, 총 16명, 2세대 정치범 7명 강금, 3세대 5명 정치범 강금 되어 있습니다. 납북자 억류자들도 그리움들이 얼마나 간절하겠습니까? 겪어보지 못한 사람들은 그 간절함을 피부로 닿지는 못하지만 우리 국군포로들과 국군포로 자녀들은 북한에서 40년 이상 살아보았고 아버지들이 겪은 인권 탄압, 인권 유린들이 연쇄적으로 함께 겪으면서 살았습니다. 삶이 억울했던 그 사연들을 어찌 책 한 권의 글로 다 쓸 수 있고 365일 밤을 지새우면서 이야기들을 다 할 수 없지만 국군포로들과 그 자녀들이 겪은 삶은 되풀이 되지 말아야 하며 국군포로들이 어린 나이에 전쟁에서 세운 공헌들을 기억하고 그들이 있었기에 오늘의 대한민국이 있다는 마음가짐과 나라를 사랑하는 애국심을 기억해 주시기 바랍니다. 희생 없는 행복이 어디 있겠습니까? 평화는 공짜가 없고 평화는 어느 누구도 가져다 주지 않습니다. 미국은 뼈 한 조각도 북한에서 모셔다 유족의 품에 안겨주고
안겨주는 따뜻한 사랑을 바라보면서 우리도 국제사회와 함께 북한에서 돌아오지 못한 국군포로 유해를 조국의 품으로 가족의 품에 안겨주기 위한 노력에 동참하여 주실 것을 간절히 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 영상을 틀은 게 My 낫겠죠? father's 예. hometown is 315-5 동산동 김해시 경상남도. Son Myung-hwa, the child of another Pal. My father told me that when reunified, to dig up my father's grave and bury his remains in his hometown. He passed away at 8:30 in the morning, leaving a will to bury him in his hometown. He even told me that his military number was K. Though presidents have said that it is the responsibility of the state to preserve the remains of ROK POWs, but none of them have done so. Bought 30 pods of dried pollock and put the remains inside. I put my father's bones in it one by one and brought them along with the dried pollock. I went to Taedyeon, got on a boat, and mobilized 3 people to arrive at the coastal pier. There were 50 reporters in the hallway, the NIS or whatever. Before my father died, I tried my best to keep my father's will, asking me to bury him in his hometown. The state denied the remains of her father, Second Sergeant Son Dong-sik. To the National Assembly and Ministry of National Defense, she shouts, "The bone of a dog or a cow, this nation does not know." 방송국과 정당 앞에서 그녀는 소리쳤다. A legal struggle against the state. Throwing herself on the ground, she cries for the restoration of her father's bones. It cost 65 painful years for Son Dong-sik to be buried as a returning hero at the National Cemetery in Taejeon. Though I had promised to keep his will to bury his remains in his homeland, I actually exchanged my father's remains for the lives of my sister, brother, and nephew in North Korea. My brothers who sent the remains were captured by the security department and sent to a political prison camp. I don't know if they're still alive, but I've heard that my brother is dead. 네. The fact that those brother and siblings who helped to dig up the grave and gather the bone, like what she just said, that they were sent to political prison camp, which is as you know, like a former Soviet gulag, that you go, you are forced to labor, but you don't come out. So this is the flight of some of the POW. But we will hear, and if you have any particular question as to their life as a daughter of the POW, their access to education, or their marriage, jobs, all those things. I had a great dialogue during the lunch. Ms. Son Myung-hwa, very composed and has articulated in her presentation, but during lunchtime she had so much energy, and I wasn't, but something very familiar, because then I realized her father came from Gyeongsang province, which is a southern Korean province, which had men's are very tough, but women's are very active. And actually, currently my university is in that area, so I could identify her character from her father, but we will hear more from her. Thank you. Next, that we do have about 10 years ago, the time that the UN released the UN COI report,
report on Commission of Inquiry in North Korea. About within few days, North Korea show to the international community that they captured, quote unquote, Christian workers, and then they prosecuted them, and they were sent to life in prison. And so there are three of them or like that. So this is the case that we actually know who they are. We actually had a case 20-some years ago. Reverend Kim Hyung-sik abducted again a humanitarian worker, actually with an American background. But North Korea still to today are denying whether their involvement with the case. But in this case, we do have a now case that know that his father is in North Korean prison, serving life sentence. For that, let's welcome the Mr. Choi Jin-young. 안녕하십니까. 저는 2014년 12월부터 10년간 북한에 구금 억류 중인 최춘길 선교사의 아들 최진영이라고 합니다. 먼저 유엔 인권이사회의 북한 UPR 검수 시기에 맞춰 국제사회를 대상으로 피해자 가족이 목소리를 낼 수 있는 자리를 마련해 주신 통일부와 휴먼아시아, 저희 이야기를 들어주시고자 참석해 주신 각국의 외교관님들, 유엔 관계자분들, 시민활동가님들께 감사 말씀드리겠습니다. 국제사회는 북한 정권에 의해 많은 북한 주민들이 기본적 인권을 침해당하는 현실에 대해 오랜 기간 앞장서서 규탄의 목소리를 높여온 것으로 알고 있습니다. 반면에 북한 정부에 의해 10년째 억류되어 있는 세 분의 대한민국 기독교 선교사들의 문제는 올해 초부터 본격적으로 국제사회에 제기되기 시작했습니다. 따라서 국제사회의 관여와 지지도 그간 산발적으로 아주 드물게 이루어질 수밖에 없었다고 봅니다. 제 아버지인 최춘길 선교사는 중국 단동 지역에서 선교 활동을 시작하였고 북한 고아들을 위한 구호와 지원 활동을 하던 중 2014년에 북한 당국에 의해 유인 납치되어 2015년 무기노동 교화형을 선고받으셨습니다. 김정우 선교사님과 김국기 선교사님도 중국에 북한 주민들을 위한 구호 선교 활동을 하시다가 각각 2013년과 2014년에 북한 정부에 의해 체포되었으며 제 아버지와 마찬가지로 무기노동 교화형이라는 선고를 선고받고 이 세 분은 모두 10년의 세월 동안 북한의 열악한 감옥에서 매일 강제 노동에 시달리며 최소한의 인권도 보장받지 못한 채 구금되어 계십니다. 한국 억류 선교사의 세 분은 북한 주민을 돕기 위해 자신의 삶을 헌신하던 분들입니다. 살아계신 것을 전제한다면 이런 분들이 열악하기로 소문난 북한의 감옥에 10년의 세월 동안 구금되어 계신 겁니다. 북한 당국은 자기 주민들을 돕기 위해 헌신한 선교사들의 선의를 무참히 짓밟은 것입니다. 북한 당국은 유엔 인권 이사회의 COI 후속 조치로 유엔 인권 서울 사무소가 정식 개소한 2015년 6월 23일에 맞춰 저희 아버지인 최춘길 선교사님과 김국기 선교사님에게 무기징역을 선고하고 재판 결과를 같은 날 조선중앙방송에 공개했습니다. 국제사회가 북한 인권 개선을 위해 목소리를 높이고 행동하는 것에 강력한 적대적 의사 표현할 수단으로 저희 아버지와 선교사님들을 희생양으로 삼은 것입니다. 이미 우리나라 정부가 여러 차례 선교사 세 분에 대한 석방과 즉각적인 송환을 촉구한 것으로 알고 있습니다. 그러나 북한은 이분들을 중대범죄자라고 일방적으로 주장하며 이와 관련한 대화를 일체 거부하고 제 아버지와 김정욱, 김국기 세 분의 대한민국 선교사들에 대한 생사 확인, 서신 교환, 가족 면회 등 최소한의 인권 보장도 하지 않고 있습니다. 저희 아버지를 포함한 선교사님들의 재판 과정에서 당사자들이 자유롭게 선임한 변호인의 조력을 받을 수 있었습니까? 항소의 기회가 주어졌습니까? 10년의 구금 기간 동안 가족과의 연락이나 면회가 허용된 적이 있습니까?
국제 기준에 맞는 적절한 식량과 의료 서비스가 제공되고 있습니까? 노동의 강도가 인권 침해에 해당하지 않는 수준 내에 이루어지고 있습니까? 신체적, 정신적 가혹행위와 같은 인권 침해를 당하지 않도록 충분한 조치를 취하고 있습니까? 이 모든 인권 보장 조치가 이행되고 있는지 감시할 자유로운 언론이 존재합니까? 아니면 국제기구의 접근을 최소한이라도 허용하고 있습니까? 저는 상식적으로도 일반적 국제 기준으로도 도저히 이해할 수 없는 북한의 반인권적인 처사에 너무나 화가 나고 답답한 심정입니다. 국제 규범의 가장 기본적인 규정조차 지키지 않는 북한을 정말 유엔의 회원국이라고 할 수 있는지, 유엔 인권이사의 회원국으로서의 지위를 유지할 자격이 있는지 이 제네바에 위치한 유엔 인권이사에 묻고 싶습니다. 저는 아버지가 북한 정부에 의해 체포되어 감옥에 억류되어 있다는 소식을 듣고 난 이후 큰 충격 속에 힘든 시간을 보내왔습니다. 10년의 세월이 흐르며 60이 훌쩍 넘긴 아버지가 얼마나 고통과 절망 속에 매 순간을 보내고 계실지를 생각하면 아들로서 가슴이 너무 아픕니다. 아침에 눈을 뜨면 이 무더위에 강제노동을 시작하실 아버지를 생각합니다. 저녁에 잠자리에 들 때면 아버지가 오늘 하루를 무사히 넘기셨을지 아닐지에 대한 걱정이 저를 압도합니다. 또 얼마나 고단한 하루를 보내시고 얼마나 절망적인 마음으로 축축한 감옥 바닥에 몸을 누이셨을지 마음이 아립니다. 그러나 제일 저를 괴롭게 만드는 것은 아버지가 살아계신다는 것을 가정한 이 모든 걱정이 어쩌면 이제 아무 소용없는 상황일지도 모른다는 불안감, 불확실한 아버지의 생사입니다. 저뿐만 아니라 김정우 선교사님의 사모님과 두 아드님, 저와 별반 다르지 않는 마음으로 저희 가족 모두 오늘도 지금 이 순간도 남편이자 아버지가 무사히 살아 돌아오기만을 애타게 기다리고 계십니다. 김국기 선교사님의 부인 김희순 사모님도 남편이 무사히 돌아오기를 바라는 애절한 마음으로 남편에게 닿지 못할 편지를 쓰시며 북한에 있는 남편이 무사히 이 시간을 견디고 살아서 돌아오시기를 바라는 기도를 매일 이어오고 계십니다. 지구상에 가족이 없는 인간은 존재하지 않습니다. 문화, 언어, 종교, 인종, 국적을 막론하고 가족은 전 인류의 공감대입니다. 그렇기에 가족은 인간의 가장 소중한 정서이자 우리 생명의 일부와 같은 존재입니다. 북한 정권은 아주 오랜 기간 수많은 사람들의 가장 소중한 정서를 무참히 파괴하는 일을 자행해왔습니다. 엘리자베스 살몬 북한인권 특별보호관님이 말씀하신 대로 가족의 생사를 모른 채 살아간다는 것은 고문과 같은 고통입니다. 도대체 얼마나 많은 사람들이 북한에 의해 가족을 잃고 피 눈물을 흘려야 북한의 이 잔인한 악행이 끝이 날까요? 제가 직장 생활을 하면서도 저희 아버지를 포함한 억류 선교사님들을 알릴 수 있는 자리에 최대한 참석을 하려고 노력하는 이유는 이러한 고통이 단지 저 하나에 끝날 문제가 아니라고 생각하기 때문입니다. 이 세션에서 제일 처음에 발표하신 6.25 전시납북자 가족회 이성희 이사장님은 70년도 전에 아버지가 북한 정권에 의해 납북되셨다고 들었습니다. 그 이후로 수많은 사람들, 한국인, 미국인, 일본인, 캐나다인, 태국인, 루마니아인 등 수많은 국적의 민간인들이 북한 정권의 납치, 자의적 구금, 억류, 강제실종이라는 참담한 인권의 유린 행위의 희생자가 되었습니다. 운이 좋은 극소수의 분들은 북한 당국의 정치적 이해관계에 따라 풀려나거나 아니면 목숨을 걸고 북한을 탈출하여 가족과 재회하셨습니다. 그러나 절대 다수의 희생자는 이미 북한의 생사를 달리하셨거나 여전히 억류되어 계십니다. 이성희 이사장님의 아버지를 구하기 위해 70년 전 국제사회가 한마음으로 최선을 다해 노력했다면 미국의 원비어도 일본의 메구미도
저희 아버지와 다른 억류 선교사님들도 지금의 가족 곁에 무사히 행복한 일상을 보내며 있었을 것입니다. 저는 이제는 오늘부터는 국제사회가 한 마음으로 한 목소리로 그만을 외칠 때가 되었다고 생각합니다. 이미 북한의 불법적 간행에 대한 침묵의 대가로 얼마나 많은 희생자들이 생겨났고 앞으로도 생겨날 것인지 이 자리에 모인 모든 분들이 심각하게 생각하고 행동을 취해야 할 시점이 되었다고 생각합니다. 다음 주 여기 제네바 유엔 인권이사회에서 북한 인권 사항에 대한 정례 검토가 열린다고 들었습니다. 저는 UPR에서 불법 구금된 선교사님과 관련해 3가지 사항이 북한 당국에 전달되기를 바랍니다. 첫째, 세부대 생사 확인. 둘째, 억류자와 가족 간의 정기적 소통. 그리고 마지막으로는 신속한 송환. 이렇게 3가지입니다. 그리고 11월 UPR과는 별개로 북한에 정식으로 수교한 나라 외교관님들께 간곡히 부탁드리고 싶은 것이 있습니다. 저희 아버지 최춘기 선교사님이 지금 살아계시더라도 너무나 열악한 환경에서 외부 소식이 전혀 닿지 않는 곳에 10년을 고립돼 계시면서 혹시나 삶의 의지를 잃어버리신 건 아닌지 아들로서 너무 걱정이 됩니다. 부디 국가의 이해관계를 넘어 인류애를 바탕으로 아들인 제가 이렇게 매 순간 아버지를 생각하고 놓지 않고 있으니 제발 아들인 저를 위해 희망의 끈을 놓지 마시고 버텨주시라고. 그 말을 저희 아버지께 어떻게든 전달해 주실 수 있으시면 좋겠습니다. 제가 내년에 어려운 시간 동안 옆에서 큰 의지와 위로가 되어준 여자친구와 결혼을 약속했습니다. 지금 보시는 저 영상에는 2014년과 2024년 두 장면밖에 없지만 아버지와 다른 선교사님들이 하루빨리 송환되셔서 2025년에 저의 결혼 사진에는 아버지가 저희와 같이 행복하게 웃고 계시는 장면이 현실이 되기를 바라봅니다. 그렇게 될 수 있기를 국제사회와 유엔이 행동해 주시길 간곡히 부탁드립니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. Thank you. As to Reverend Choi Chung-gil's case, that this is along with the 2 other Korean abductees that North Korea not only acknowledge, but from using their law that they are imprisoning these South Korean nationals. We are visiting actually yesterday we were at the EU and met with representatives and concerned people who are involved in human rights, and also we are also visiting OHCHR East Asia office too. But what we're finding out is that as far as we know, we don't know where they are, the 3 abductees. And then 2, there's no record as far as we know that any government or international organization were able to visit these 3 prisoners. So again, I spent some time with Mr. Chair. I think he wants to know, father is fine. And second, probably the best way to make sure that his father is still living is so that not only Korean government, which now we will hear from Mr. Cha, that now he's the chief of the newly formed abductees response team with the Minister of Unification. That's something we can do within Korean Peninsula. But now that we have named the record, that at least international community, maybe UN, different European countries, or even civil society, that do need to ask questions and then see how these 3, Choi Chung-gil and also Kim Jong-guk and also Kim Guk-ki, these workers are doing,
and so that we can keep them alive. And then, of course, communication and all that. So there's something that we are here to do. And today we couldn't be, the person couldn't be here, but there's another group that actually the South Korean airplane, Korean airline, was hijacked in 1968. And then we still, half of people were released, but again, North Korea detained the producers, other people with the skill. Of course, they will say that these people decide to stay in North Korea. Usually they say that. But again, no access to the family, no communication at all. And as far as I know, I'm a law professor, that we're talking about a serious international crime. Moving people, 100,000 people during the wartime, not only a violation of Geneva Convention, as far as we know, with the ICC statutes, it could constitute as a genocide, that moving people to other forcefully, and then all those things are still happening right now. Without further ado, we'd like to hear some of the doings and work the Ministry of Unification is doing. And let's hear from the chief of the abductees response team, Mr. 차덕철. Please go ahead. 예, 반갑습니다. 저는 통일부 납북자 대책팀의 차덕철 과장입니다. 먼저 오늘 이 자리에 그 바쁘신 가운데도 소중한 시간을 내어주신 모든 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다. 2023년 작년 8월 캠프 데이비드 한미일 정상회담에서 3자 정상은 납북자, 억류자 및 미송환 국군포로 문제 해결을 위한 공동의 의지를 확인했습니다. 그로부터 1년이 지났습니다. 예, 지금 약간 통역에 예, 다시 예, 한 번 더. 지금 괜찮습니까? 예. 예. 안녕하세요. 통일부 납북자 대책팀의 차덕철 과장입니다. 바쁘신 가운데 이 자리에 참석해 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 작년 8월 캠프 데이비드 한미일 정상회담에서 납북자, 억류자, 그리고 미송환 국군포로 문제 해결을 위한 공동의 의지를, 한미일 공동의 의지를 확인한 지 1년이 지났습니다. 통일부는 캠프 데이비드 정상회담 직후인 작년 9월 통일부 장관 직속으로 납북자 대책팀을 신설하고 문제 해결을 위한 다양한 노력을 기울여 왔습니다. 올해에는 지난 4월 한국 루마니아 정상회담을 시작으로 9월에는 한국 뉴질랜드 정상회담, 한국 슬로바키아 정상회담, 그리고 10월에는 한국 필리핀 정상회담, 한국 폴란드 정상회담에서도 납북자, 억류자, 그리고 미송환 국군포로 문제의 즉각적인 해결을 촉구하는 공동성명을 발표하였습니다. 또한 지난 9월 20일에는 김정욱 선교사 억류 4,000일을 계기로 한국의 통일부와 미 국무부 그리고 캐나다 외교부가 북한에 억류된 선교사들의 즉각적인 석방을 촉구하는 성명을 최초로 동시에 발표하였습니다. 이어서 지난 10월에도 김국기 선교사 억류 10년을 계기로 통일부에서는 중요한 입장을 발표하기도 하였습니다. 대한민국 정부는 지난 8월 8.15 통일 독트린을 통해서 납북자, 억류자, 그리고 미송환 국군포로 등 인도적 현안 문제 해결을 위한 대화 협의체 설치를 북한에 전격적으로 제안했습니다. 그러나 북한은 우리 정부가 수차례에 걸쳐서 납북자, 억류자, 그리고 미송환 국군포로의 즉각적인 송환과 생사 확인을 촉구하며 적극적인 대화를 제의했음에도 불구하고 무책임하고 소극적인 자세를 계속 일관하고 있습니다. 현재까지 10만여 명의 전시 납북자,
516명의 전후 납북자, 6명의 억류자, 그리고 6만여 명의 미송한 국군포로와 그 가족들은 아직도 고통의 시간을 겪고 있습니다. 현재 대한민국 조태열 외교부 장관님도 전시 납북 피해자의 가족으로서 할아버지인 조헌영님은 민족운동가이시자 한의학자로서 6.25 전쟁 당시에 피난을 하지 않고 자택에 계시다가 안타깝게도 북한에 의해서 강제로 납북되셨습니다. 오늘 이 자리에 우리 전후 납북자 단체의 최송용 이사장님을 모시고 직접 관련된 말씀을 드려야 하지만 내부 사정으로 인해 참석하지 못하셔서 제가 대신해서 전후 납북자 문제에 대한 말씀을 드리겠습니다. 전후 납북자란 6.25 전쟁 이후에 대한민국 국민으로서 본인의 의사에 반하여 남한에서 북한에 들어가 거주하게 된 사람을 정의합니다. 1953년 7월 27일 정전협정으로 남북 간의 전쟁은 끝이 났지만 6.25 전쟁 이후에도 북한은 대한민국이 선량한 국민들을 북한으로 강제로 납북해 갔습니다. 현재까지 총 3,835명이 북한에 의해서 납북되었으며 이 중에 3,310명이 남한으로 송환되고 9명은 탈북을 통해 남한으로 귀환하여 현재 북한 지역에 있는 전후 납북자는 대한민국으로 돌아오지 못한 전후 납북자는 516명으로 추정하고 있습니다. 이러한 전후 납북 사건은 1950년대부터 1970년대에까지 집중적으로 발생하였으며 납북자 본인은 물론이고 그 가족들에게도 막대한 정신적, 물질적 피해와 고통을 안겨주었습니다. 특히 40여 년 전 선유도와 홍도에서 물놀이를 하던 김영남, 이민교, 최승민, 이명우, 홍건표 등 5명의 어린 고등학생들을 북한은 불법적으로 납치하여 소중한 가족들에게 생이별의 고통을 안겨주기도 하였습니다. 이와 관련해서 지난 5월 통일부는 정부 부처 장관으로서는 처음으로 고등학생 납북 사건이 발생했던 그 선유도와 홍도의 현장을 방문하여 줄리 터너 미 국무부 북한인권 대사와 함께 고교생 납북자들이 조속히 돌아오기를 바라는 송환 기원비를 세우고 다시 한번 즉각적인 송환을 촉구한 바 있습니다. 북한에 의한 불법적이고 반인륜적인 납북 억류의 피해는 대한민국만의 문제가 아니라 미국, 일본, 태국 등 같은 피해를 겪고 있는 다른 나라와의 모두가 연결된 국제적인 문제입니다. 북한은 미국의 원비호 가족에게서 아들을 빼앗아갔습니다. 일본의 메구미 가족에게서 사랑하는 딸을 빼앗아갔습니다. 북한의 주민들을 위해서 오랜 기간 동안 인도적 지원에 헌신하던 캐나다의 목사님을 체포하여 2년 반 동안이나 구금시설에 강제로 억류하였습니다. 그리고 또한 마카오의 한 호텔에서 일하던 태국 여성을 무단으로 납치해 갔습니다. 납북과 억류의 피해는 피해 당사자의 생명과 안전에 대한 침해를 넘어서 그 가족들의 슬픔과 고통, 사랑하는 사람과 함께 있어야 하고 함께 있고 싶어하는 인간이라면 당연히 보편적으로 마땅히 누려야 할 인권을 무모하게 침해하고 유린한 것입니다. 북한의 불법적 납북과 억류는 아직도 해결되지 못하고 현재까지 그 고통은 계속되고 있습니다. 북한은 여전히 납북자, 억류자 그리고 미송환 국군포로 문제 자체를 부정하고 있으며 생사 확인 및 즉각적인 송환에 대한 어떠한 답변도 내놓지 않고 있습니다. 최근 코로나 이후에 북한과 국제사회와의 교류가 재개되고 있는 상황에서 북한 당국에 의한 납북, 억류의 불법 행위는 언제라도 다시 발생할 수 있는
심각한 문제입니다. 북한은 이 문제가 시간이 지남에 따라 유야무야 되리라는 오판을 쳤고 선량한 사람들이 생명과 안전에 대한 우리의 정당한 요구 그리고 국제사회의 엄중한 경고를 심각하게 인식해야 할 것입니다. 북한의 잘못된 태도와 행위를 바로잡기 위해서는 국제사회가 협력의 연대를 더욱 공고히 하고 강력하고 단호한 목소리를 내야 합니다. 국제사회의 강경한 대응과 문제 해결에 대한 압박이 없다면 이러한 범죄 행위는 반복될 것이며 그로 인한 피해를 입는 무고한 민간인들의 불행은 계속될 것입니다. 특히 다음 주에 있는 북한 UPR을 계기로 납북자, 억류자 그리고 미성한 국군포로 문제 해결에 대한 강력한 목소리를 통해 북한의 태도 변화를 촉구해야 할 것입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. Thank you. I think that before I open up the floor, I'd like to ask maybe one questions each to our panel members, and particularly with the first panel member 이성희. 제가 이제 질문을 이제 하겠는데요. 그 사실 10만 명이 이제 이제 피납이 된 거잖아요. 근데 이제 북한의 입장에서는 이 사람들이 자진 월북을 했다 그렇게 얘기를 주장을 하는데 또 실제로 그런 사람들 뭐 조금은 있고 이런 부분에서 그 경험이 어떻게 되세요? 혹시 그 가족들이나? 예. I asked about that are they really kidnapped? How do we know? There are certain North Korea claims that these people voluntarily came to join the socialist communist revolution. That's at least North Korea standing. 예, 말씀하시죠. 그 납북자인지 월북자인지 어떻게 하냐고 그 통일부에서 저희 단체 이제 2000년에 재결성할 때 그런 질문을 해왔어요. 그래서 저희 가족들은 이제 그 정말 많이 복창이 터지지만 저희가 그 얘기를 들으면서 그럼 이건 증거가 있어야 되겠다는 생각을 해서 저희가 납북자 명부가 있다는 얘기는 그 전에 어머니들로부터 들었다는 이제 그런 생각하에 그 명부를 찾기 시작했습니다. 그래서 그 최초로 아까 이제 제가 틀은 영상에 그 SBS에서 나온 그게 2002년인가 3년에 저희가 명부를 찾고 그 SBS에서 이제 그 방송이 나가고 그걸 방송을 보고 그 당시 1951년인가 그때 그 대한민국 공보처 통계국에서 만들었다는 그 분이 나타나셨어요. 부산에 살고 계셔서. 그러니까 한국에 자료가 있었다는 게 초기에. So apparently there was a record at the very early, just after the war, that we had a list of people who were abducted. 제가 이제 시간 관계상 그냥 제가 질문을 할게요. 그러면 이제 이런 분들이 어디서 없어진 건가요? 아니면 보통 이게 일반적인 그 상황이 어떻게 돼요? 그러니까 이제 6.25 전쟁이 나서 6.25 전쟁 때 이미 북한은 그 남한에서 이제 인테리들을 데려와야 된다. 그 체제 유지를 위해서 인테리들이 필요하기 때문에 인테리들을 데려와야 된다는 그 김일성 교실을 담화문을 1946년 7월 30일 날 발표를 합니다. 그게 6.25 전쟁이 나기 벌써 4년 전 일이기 때문에 북한은 오랫동안 계획을 하고 전쟁을 일으켰기 때문에 이제 그래서 그 계획적으로 조직적으로 남한의 어떤 인사들을 이제 붙잡아 와라라는 그런 지령으로 그래서 6월 28일 서울이 수복되자마자 이제 그 리스트를 가지고 이렇게 찾아다니면서 데려가기 시작을 했습니다. 그러니까 어디서 이게 주로 집 근처에서 이제 매복하고 있다가 그 사람이 들어오거나 나가거나 할 때 이제 잡아갔습니다. Okay, for the record that it is as far as we know, according to her, that these people were arrested, abducted near their home, not like in other public places, anything. So North Korea knew through the public registry when they occupied South Korea that they knew where these people are living,
and they actually came and then waited and also arrested these people and brought that back to North Korea. 예. 그래서 이제 이게 결론적으로는 기획 납북이다. 네. 그렇죠? It's that something that North Korea has planned. Okay, I think that need to be very clarified. That at least we need to have access to all these people. 그러면 다음에는 I will ask question to Ms. 손명화, representing the families of the POWs. 그 북한에 계실 때 이제 가족 딸이잖아요. 근데 본인이 우리 국군포로 가족이라는 거 아셨어요? 어떻게 알게 됐고 혹시 뭐 그렇다면 뭐 이렇게 거기 북한의 성분제도 그런 게 있다 그러는데 뭐 실제로 자기가 경험한 얘기 좀 해주실 수 있으세요? 저희는 아버지 국군포로라는 걸 어린 나이일 때는 자라면서 몰랐습니다. 소년단 네타이를 풀고 사로청리에 가입을 할 때 아버지 가계표를 써라 이래서 가계표를 학교에서. 예, 학교에서. 그게 이제 사로청 몇 살 때예요? 그때 13살, 중학교 때인가요? 13살, 13살, 14살. So apparently from elementary school they all have to belong to particular youth organization like Red Girls and Red Brigade. Then when they're middle school, they also have to apply to next level, and they ask us to bring in your family background. 그래갖고. 네, 그래가지고 학교에서 공부를 잘하면 선생들이 입에서 쟤는 참 불쌍하다. 아버지를 공부 좀 잘못 잘 만나서. 하셨어요? 예, 아버지를 잘못 만나서 아무리 공부 잘해도 필요 없는 걸 저렇게 공부로. 그 얘기를 들었다는 예, 얘기요? 그래서 학급에서 애들이 지나가고 오고 하면서 머리를 이렇게 채버리면서 너는 아버지 성분이 남조서이라며 소문은 이렇게 아버지 남조서이 고향이 남조서이라는 걸 알았습니다. 자, 그러면 만약에 나만이 고향이라면 그게 성분이 뭐 나쁘다게 무슨 얘기예요? 북한에서 어떤 대우를 받고 실제로 성분이 나쁘면은 그게 어떤 피해가 있어요? 가족한테. 우리가 국군포로라 할 적에는 북한에는 성분제가 있는데 성분제가 52개 성분제가 있습니다. 근데 52개 성분제에서 국군포로는 제일 최하. 국군포로 밑에서 더 이상 내려갈 성분이 없습니다. So this is very important testimony that North Korea they divided entire population into 50 subcategories, and they literally numbered the categories, and then family of POWs are placed at the bottom. 근데 그게 무슨 뜻이에요? 본인이 혹시 뭐 좌절하거나 그런 적이 있었습니까? 예, 그래가지고 국군포로 자녀들은 일단 사회에 나가면 대학에도 못 가고 고등학교 졸업할 때 오빠 둘이 있었는데 군대도 안 보냅니다. 다 가는데 예, 군대도 안 보내고. 북한도 군대를 가는데 다 의무적으로 남자들은 가야 됩니다. 근데 오빠들은 군대를 안 내보내고 남포 관문 건설, 그러니까 북한에서 무슨 건설? 남포 관문, 그러니까 바다를 막아서. 바다를 막아갖고 예, 상당히 좀 위험한 그러니까 그런 건가요? 죽어도 너희들은 죽어도 아깝지 않다는 그런 건설 공사판으로 보내주죠. 군대 대신. 실제로 죽기도 하나요? 다치거나? 예, 죽지요. 예. 그래서 저희 오빠는 평양 105층 건설대 나갔댔죠. 105호 105층 호텔 건설하는 거기 건설대가 오빠가 돼서 나갔는데 거기에서 3층에서 떨어져서 허리를 다쳐가지고 일을 못 해가지고 다시 집으로 돌아왔고. 자, 그러면 이제 전체 오픈을 해야 되니까 본인이 국군포로 자녀라는 걸 어떻게 알게 됐어요? 아버지가 얘기했네? 어떻게? 제가 체내 때 학교를 졸업하고 해금을 제가 학교 때 잘했습니다. 그래서 고등학교 졸업할 때는 전국 이렇게 재능 있는 학생들은 추천해서 이렇게 예술단마다 이렇게 뽑으려 옵니다. 그런데 그때 당시 제가 학교 때 해금을 잘 쳐가지고 도라지라는 노래를 해금
전국 콩쿨 경연에서 제가 3등을 했습니다. 북한 전체에서. 예, 전체. 해금 is a traditional like kind of violin that so she plays number 3 in the whole country. 예, 그래서 그 만수대 예술단에 저는 간다고 이렇게 시험을 봤는데 거기 못 가게 되고 했는데 그때 저는 왜 다 떨어지지? 그다음에 청진 그 반간첩 투쟁 전랑간 거기에 이렇게 해설 강사가 또 있습니다. 그래 거기로 가게 됐는데도 거기도 못 가고 하니까 아버지가 그때야 나한테다가 올라가지 못할 나무는 네가 왜 자꾸 쳐다보고 그렇게 발버둥하냐. 자, 그때 아버지가 남한 출신이라는 얘기를 하신 거 아니면 국군포로였다는 얘기를 하신 거예요? 본인이 그거를 확인하거나 뭐 어떻게 알 수 있는 방법이 있어요? 그래가지고 제가 남자친구가 있었는데 그 친구가 무산군 안전부 저 주민등록과에 있었는데 그때 그 사람이 저한테다가 아버지 주민대장을 빼온 겁니다. 그래서 뽑아왔는데 주민대장을 보니까 좌측편에 43호라고 검은 도장이 찍혀져 있는 거죠. 43. 예. 그래서 그걸 내놓던 게 나한테다가 야 너네 아버지 43호라며. 그래서 그때 당시에 저는 국군포로가 43호란 건 저는 몰랐어요 그때. 그래서 이 43호가 과연 뭐인지 했는데 그 남자친구가 안전원 하니까 걔가 저한테다가 야 43호란 거는 계례군 포로라는 게지 계례군. 그러니까 북한에서 아니 남한에서 군대 갔다가 포로돼서 온 사람은 계례군 43호라고 우리가 한다. 그래서 냈다가 그러면 왜 아버지인데다가 숫자를 붙이냐 호수를 왜 붙이냐. 그러니까 그거는 자기는 모르겠으나 당국에서 국군포로 계례군 43호라는 걸 그러니까 원래는 직접 본 거네요, 그렇죠? 예, 그래서 어떻게 눈으로 됐어요? 봤어요. 예. 그 남자친구하고는 어떻게 됐어요? 그래서 남자친구가 니하고 살자고 했는데 도저히 네 아버지가 계례군 43호 돼서 살 것 같지 않다고. 그래서 그냥 무슨 결혼을 원래 하려고 그랬던 거예요? 헤어졌죠. 그래 뭐 결혼을 못할 그 출신 성분이 계례군 그 43호면 그런 사람들을 바라봤다는 그 자체가 그 용납이 안 됩니다 북한에서는. Yeah, I think she made a very important statement. One, not often these people do not really have access to their family registry, but through her boyfriend who used to work for security service that he actually showed her the actual family registry, and they were stamped and labeled as a family of 43, which means that so she asked, and then basically he explained that you are the enemy of the state, and then therefore I cannot marry you. So 한번 이제 혹시 그 뭐 어려움지 알겠는데 뭐 아까 뭐 처형당하고 그런 얘기를 했는데 그 실제로 본 적이 있으십니까? 예. 사실은 제가 아버지가 무산강산에 다닐 때 6살, 7살 이때 아버지 도시락을 사가지고 가면은 제가 아까 이기다가 연사를 할 때 국군포로들이 총알이 아깝다고 이렇게 국군포로들을 그 발파할 적마다 오후 5시면 무산강산은 발파 시간입니다. 그 광산을 이제 캐기 위해서 계속 다이너마이트 트럭을 폭파시켜야 되니까. 발파 시간인데 그때 되면 보위부차가 2명 매일 2명, 3명, 1명 뭐 이렇게 그 반죽음을 해가지고 소모수 입혀가지고 옵니다. 그래서 그때는 그 강산 입구에다가 국군포로들 총알이 아깝다고 거기다 엮고 발파를 하지요. 그러면 그 발파하면 그 사람 시체도 없고 그저 밑으로 그저 직접 보신 거예요? 예. 그 다음에 그건 6살 때고 그 다음에 나머지 혹시 더 커서 본 적이 있어요? 저 90년대에 저 친구분이 아버지가 저하고 같은 국군포로인데 그 아버지를 총살한다 하고서리 그 인민반에서 총살한다는 이길 말하면 공지가 나갔지요. 그 인민반에서 총살한다 하는데 그 아버지를 총살한다는 게지요. 그래서 그 총살하기 전에 전날 저녁에는 온 가족을 안전부에서 데려갑니다. 데려다가 가두지요. 어디 못 가게. 그다음에는 총살할 때 그 가족들을 아버지를 총살할 때 제일 앞에다 앉힙니다. 가족을 앞에 앉힌다고? 그래 가족을 앞에다 앉히는데
그때 총살하는데 저는 그때 당시 북한에서 45년을 살았지만은 헌법이 89조가 어떻게 돼 있는지도 모르고 총살을 할 적에 헌법 89조 5에서 민족의 반역자로 총살한다 이렇게 하더라고요. 그래서 그때 당시도 89조가 뭔지도 모르고 그저 89조에다가 맞춰가지고 총살한다 하니까 그걸 봤을 때 가족을 앞에다 놓고 총살을 하는데 거기 가족 중에는 뭐 애들도 있나요? 예, 그러니까 저하고 친구분이 결혼해서 딸을 낳지요. 아기를 얻고서리 그 전에 총살 전날에 안전부에 잡혀갔다가 총살을 당할 때 앞에다 앉혔는데 아버지를 총살하는데 제 아버지를 총살하는지도 모르고 본인은 내가 왜 안전부에 잡혀갔냐, 안전부에서 왜 데리다가 총살할 때 안 치냐 이것도 모르고 앉았어요. 앉았는데 이제처럼 헌법 제89조를 부르면서 민족의 반역자 아버지 이름이 나오니까 자녀가 거기서 까무라치는 게죠. 그러면 총 3발씩 해서 3명이 나와서 한 사람이 9발씩 쏜단 말입니다. 그 9발씩 쏘는데 우에 3발, 가운데 3발, 밑에 3발 이렇게 되고 아버지가 총살 당해서 가만히다 둘둘 실어서 차에다 실어서 가고는 자식이 쫄도해서 이름 못 나서 그래서 시체는 뭐 봤나요? 시체는 총살하는 것만 봤지 그다음 시체는 가만히다 가족이 실어서 받을 수 없고. 가족에다 안 줍니다. 그다음에 왜 죄가 뭐 헌법 89조는 알겠는데 왜 뭐 서로 다 알 테니까 왜 처형을 당한 거예요? 그때 당시 국군포로 90년대 그러니까 밤 그 도끼 만행 사건 때는 국군포로들을 많이 잡아갔습니다. 그 전쟁이 일어날 것 같으려 하니까 국군포로 건장한 국군포로들은 다 잡아서 막 그저 집단으로 난사한 적도 있었습니다. 그런데 그 국군포로들을 총살하자니까 각 작업반들이 있습니다. 강산 탄강들에서 그러면 작업반들에서 오늘의 이 길을 한국을 말하면 해식해라 이래가지고 해식을 하게 되죠. 그러면 그 국군포로 그 사람한테다가 술을 가득 먹이지요. 그러면 국군포로가 야 나는 고향에 가고 싶다. 내 고향은 어디입니다. 뭐 이렇게 하면 이튿날에 어저께 저녁에 술 먹으면서래 남조선에 대한 말을 했다. 이렇게 그걸 그게 죄가 돼서 그게 총살 제일로 해서 총살하죠. 그러면 이제 광산에는 국군포로가 많이 있었나요? 항상 탄강에 주로 다 가 있었습니다. What you just heard that is very rare a testimony that she witnessed the POWs getting executed because they said I wanna go home. 자, at this point, I'd like to open up the floor, and if you have any question or comment, and this will be some rare moments. So 혹시 질문이나 코멘트가 있으면은 한번 해주시죠. 예. 예, 자기를 소개해 주시죠. 네, 국제탈북연대 사무총장 김주일입니다. 통일부 우리 납치위원회 팀장님한테 두 가지만 좀 질문 드릴 건데요. 혹시 우리 통일부가 가지고 있는 어떤 용어나 개념 중에 실향민 우리 천만 실향민이라고 통상 표현을 하는데 실향민. 네, 그 실향민 안에 지금 납북자로 돼 있는 분들도 포함되어 있는 개념인가요? 아니면 그건 또 별도로 따로 돼 있는 개념인지 그걸 하나 묻고 싶고요. 두 번째는 아까 영상을 보니까 2002년도에 납북자 그러니까 과거의 정부에서 과거에 53년도 전쟁 끝나고 납북자 명단을 정부에서 직접 만들었던 증거물이 발견이 됐다고 했는데 2002년은 뭐 이후에 노무현 정부나 뭐 기타 그 이후의 정부 때 혹시 공식 남북 고위급 회담 당시에 그런 걸 공식적으로 회담 우제로 한 적이 있는지 북측에 제기한 적이 있는지. 예, 일단은 쭉 질문을 좀 받고 그 다음에 이제 그냥 돌아가면서 할. Okay, any other question or if you already know about 성분 system, that's fine. If not, then this might be a good time to ask more question. 혹시 질문이나 더 계십니까? So, Ambassador, do you have any? Okay, ma'am. Yeah. Are you gonna ask question, or you leaving? Okay. Okay, where are you from?
Do you have any question or comment after you heard about before you leave? Yeah. Okay. Okay, thank you. Ambassador, do you have any question or comment? Go ahead. Yeah, why not? Because go ahead. Give the mic to His Excellency. Thank you very much. I'm not actually the ambassador. I'm the counselor from the Australian mission. Okay, I kind of promoted you to the ambassador. Thank Go you ahead. Yeah. very much for inviting me Yeah, to sure. the conference over the last 2 days. The testimony from the individuals who have been affected by the human rights violations in North Korea has been quite compelling and will help to inform the position of the Australian government, both here in Geneva, but also in Capital. Hearing directly from people who have been affected by human rights violations is always very helpful, very informative. The approach we take needs to be informed by the impact that those people have felt. It's also been incredibly touching hearing from some of the people. The testimony can be quite upsetting, and I thank them for their strength in speaking about their experiences. Thank you. 네, 감사합니다. 예, 혹시 뭐 다른 질문이나 코멘트가 계신 분 있으신가요? 예. 그러면은 for the interest time, I will just ask the panel members to give their kind of concluding remark. Okay? 자, 그러면 이제 시간 관계상 이제 벌써 이제 10분밖에 안 남았어요. 예. 우리 그 이성희 그 이사장님서부터 쭉 이렇게 특히 오늘 같은 경우에 호주 대사관 분은 이렇게 와서 직접 가족이나 피해자의 말씀을 듣는 것, 또 이 컨퍼런스를 통해 어저께 오늘 많이 배우고 이 이슈의 중요성을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다. 또 이제 뭐 구체적인 얘기를 못 하겠죠. 그건 나중에 또 직접 따로 가서 만나셔도 되고 결국은 다 역할이 있으니까. 예, 우리 이성희 이사장님. 예, 마지막으로 하고 싶은 얘기 해주시죠. 아까 그 탈북민연대에서 질문하신 거를 제가 잠깐 대답을 드리겠습니다. 실양 3인이라는 말이 그 저희가 1953년 휴전 협정할 때 그때 이미 실양 3인이라는 말을 납북자 대신 쓰게 됐습니다. 그 협상을 할 때 북한에서 용인을 하지 않았기 때문에 납북자라는 자기네는 납북자가 없다. 자진해서 좋아서 온 거지 납북자는 한 명도 없으니까 그래서 이제 실양 3인이라는 말을 쓰기 시작을 했고요. 그 다음에 1956년에 국제 적십자사를 통해서 저희가 그 안부 탐지 조회서를 보냅니다. 북한에 우리 납북자들을 생사 확인해달라, 송환해달라 그런 안부 탐지 조회서를 할 때 그때 납북자라는 말을 쓰지 못하고 실양3인이라는 말을 썼습니다. 그래서 실양민이라는 것이 지금 혼동돼서 그 납북자라는 말을 빙빙 돌려서 그렇게 써왔기 때문에 요즘은 우리가 이제 주장하기를 실양3인, 실양민 이런 거는 우리 용어를 정립을 해야 되겠다 그래서 납북자라는 말 외에는 실양민이라는 말을 쓰지 않고 있고요. 그 다음에 2002년에 저희가 발굴한 그 82,959명의 그 명부는 대한민국 통계국에서 1951년에 전국적인 규모로 조사를 한 전쟁 중에도 전국적인 규모로 조사를 해서 만든 명부입니다. 그래서 그것이 이제 나라에서도 모르고 있다가 저희가 그 국립중앙도서관에 저 서고 뒤쪽에 나뒹굴어 있던 그런 자료를 발굴을 했습니다. 그래서 그것이 그 가장 그 당시에 발굴된 자료 중에서 가장 많은 수의 전국적인 규모의 그런 그 명부가 돼서 그거를 시초로 해서 저희가 그 11개의 명부를 발굴을 했습니다. 그러니까 전체 지금 현재 발굴된 그 납북자 명부가 12개 종류가 있고 그 중에 CIA 보고서가 하나가 있을 뿐이고 그래서 저희가 발굴한 것이 11개의 명부를 지금 발굴을 하고 있고 저희가 알고 있기는 그 모르겠어요. 통일부에서는 그 회담 의제로 납북자 말은 못 쓰지만
그런 그 송환을 하고 그 이제 이렇게 해달라고 했지만 회담 의제에 정식으로 올라가 있고 이렇다는 얘기는 저희는 못 들은 걸로 압니다. 그래서 지금 그 호주에서 오셔서 저희들의 그 실제적인 얘기를 들으시고 많은 도움이 됐다는 말씀을 이제 해주셨는데요. 저희가 이러한 많은 아픔을 가지고 있으면서 74년이 된 지금까지 이렇게 해결이 안 되는 이런 문제를 정말 처음부터 본격적으로 막 애를 써서 해결을 했다면, 이제 아까 그 최준영 씨도 말씀하시고 이제 다른 그 우리 대책팀 과장님도 말씀하셨지만 그 전쟁 당시에 그 납북 피해자 문제가 해결이 됐다면 그 후에 이렇게 지금까지 계속되어 온 이 납북자는 없을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 북한은 그 계획적으로 납북을 해갖고 그 납북된 사람들의 생사 확인 송환도 이루어지지 않고 어디에서 어떻게 살고 있는지도 알려주지 않는 이러한 행태로 반전쟁, 그러니까 전쟁 범죄, 반인도 범죄자라고 말을 할 수 있겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 우리 그 소명화 대표님 하고 싶은 얘기 좀 마무리해 주시죠. 국군포로 문제는 74년이라는 동안 잊혀졌는데 지금 정부에서 그래도 많은 노력을 해줘서 다시 부각돼서 국군포로라는 이름도 불러줘서 거기에 대해서는 저는 너무 감사하다고 생각합니다. 하지만 17살, 18살 꽃다운 나이에 꽃도 피우지 보지 못하고 돌아간 국군포로들의 영혼들, 그 영혼들을 하루속히 한 구라도 1년에 한 구라도 유해를 모셔오는, 이제는 북한에는 국군포로가 생존해 있다는 국군포로는 없습니다. 국군포로들이 33년생부터 23년생까지 군대에 나갔댔습니다. 그러니까 33년생도 이제는 90세가 넘었거든요. 그러니까 북한의 국군포로는 생존해 있다는 거는 어느 사람이나 말하면 아마 탈북자들도 많이 있지만은 거짓말이라고 하지만 앞으로 1년, 2년 유해 한 굴에도 모셔오는 사업에 우리가 국제사회가 함께 힘을 모아줬으면 좋겠고, 두 번째 한미 동맹을 목적을 우리가 알고 앞으로 올해 국회에서 KA 가디언즈라는 영화를 시사회를 했습니다. 그 시사회를 할 때 저는 미국가 있었고 그 가디언즈가 운평제일교회 목사님이 만들었는데 저도 저 국군포로 문제를 사실 국제사회에 알리고 싶어서 한미동맹 영화를 하면서 전쟁의 아픔, 그 다음에 전쟁의 피해자들, 전쟁의 국군들, 각 나라 16개국 참전국 군인들이 북한에서 죽어서 유해도 모셔오지 못한 이 부분을 거기에다가 조명을 해가지고서 그 영화를 만들었는데, 앞으로 그 영화를 미국에서 국회 우사당에서 그 영화를 돌림으로 해서 한미동맹 발효 70주년 11월 18일 70주년이더라고요. 그 영화를 돌림으로 해서 전쟁이 없는 아픔, 그 다음에는 전쟁에서 겪었던 유족들이 아픔을 되풀이하는 영화로 해가지고 이 국제사회가 힘을 모아가지고 어떻게 우리가 공유하고 조금 좀 더 노력을 해주고, 그리고 지금 국군포로 문제는 행정적인 처우 개선도 안 됐기 때문에 우리가 국내에서 집단 아버지들이 저녁에는 50년도에 아버지들을 다 전사 처리했습니다. 일괄적으로 97년도 8년도에. 그러니까 제가 북한에서 오니까 아버지 병적 증명서에는 51년도 땡땡 무명고지에서 전사 이렇게 했는데, 이 부분이 행정적인 처우 개선이 안 되다 나니까 저희는 아버지가 51년도에 전사를 했는데 제가 62년생이 이 세상에 아버지 없이 있었다, 이런 문제도 제가 행정적으로 행정이 우선 돼야만이 이게 아버지 자녀라고 입증할 수 있었기 때문에 지금 국내에서 집단 소송을 가고 있는데, 국내 소송 문제도
그래도 정부가 조금 어떻게 도움을 줬으면 좋겠다. 왜? 이거는 그 전에 6.25 전쟁이 일어나서 나라가 형편이 어려울 적에는 국군 포로들인데다가 행정적으로 뭐 51년도 전사 이렇게 했는데 이 부분은 국가가 해줘야 되지만 국가가 지금까지 못한 부분을 우리 단체가 한다 하면은 이항 정부가 국군 포로 문제를 나서서 도와주는 거 국내 소송 문제를 좀 지원했으면 좋겠다 하는 걸 저는 부탁드리고 싶습니다. 그 말씀 하셨으니까 제가 좀 궁금한 게 이제 보통 국군 포로가 살아서 오시면 무슨 뭐 연금도 있고 쫙 그런 게 있는데 아버님은 이제 뼈가 돼서 오셨잖아요. 그 뭐 연금을 뭐 가족의 혜택을 본다든지 아니면 보통 우리가 이제 공로자 그래서 우리나라에서는 좀 국가 이런 뭐 할 때 대학을 갈 때나 직업할 때도 좀 이렇게 가산돈도 주고 그러는데 그런 혜택이 있나요? 하나도 없습니다. 그 국군 포로들은 살아온 국군 포로는 살아왔다 해서 입증이 됐다 해서 그 사람들이 행정은 그 사람들도 다 전사 처리했댔습니다. 근데 살아왔다 해서 그 사람이 거는 부활을 시켜놓고 그 사람이 행정적인 서류는 다 부활을 시켰기 때문에 그때부터는 그 사람 건 되지만은 저희 아버지 같은 죽어서 유해로 온 사람이 7분입니다. 유해도 당사자가 왔는데 유전자 검사를 해서 다 맞는 것도 51년도 전사를 그냥 했는데 그걸 정정을 안 해줘서 이번에 등록부 허가 판결을 그 자체로 했습니다. 했으니까 앞으로는 아버지 전역 날짜는 북한에서 아버지가 몇 년도에 죽었다 하는 거는 자식처럼 잘하는 게 없지 않습니까? 그러니까 이 부분을 집단 소송을 전역 날짜 정정해라는 집단 소송을 가려고 하니까 정말 뭐 자금적인 것도 변호사 비용도 모자라는 이 부분도 아무래도 국가적인 손해도 뭐 국가가 우리들인데다가 손해를 졌다면 그거는 가언이 그러니까 아니다. 의무가 결국 이제 국가 책임이 될 수도 국가 있으니까. 책임이니까 국가에서 집단 소송가는 소송 지원을 좀 해줬으면 좋겠다. 저는 여기 뭐 국방부 관계자들이 많이 오셨으니까 제가 직접 이렇게 좀 부탁드리고 그래요. 싶습니다. 국내에서 이렇게 노력을 하고 또 필요한 건 알아야 되니까. 네, 감사합니다. 우리 최진영 선생님. 저는 이제 뭐 각국의 외교관님들이나 뭐 또는 유엔 관계자분들, 뭐 시민활동가님들 또는 뭐 기자님들께 한 가지 부탁을 좀 드리자면 저희 세 분의 선교사님들이 이제 김정욱, 김국기, 최충기 선교사님들의 이야기를 좀 국제사회에 관심과 좀 지지를 좀 많이 좀 부탁 좀 드리겠습니다. 저 끝까지 저희 이야기를 들어주셔서 다시 한 번 더 감사 인사드리겠습니다. 예, 감사합니다. 우리 또 과장님 또 여태까지 좀 사실 작년이나 최근서부터 최근에 많이 이렇게 노력을 하시고 또 직접 팀도 이렇게 전례적으로 만들고 또 앞으로도 뭐 다양한 계획이 계실 것 같은데 또 오늘 또 숙제도 많이 받으신 것 같아요. 우리 과장님 또 마무리 발언해 주시죠. 예, 아까 질문 주신 두 가지 내용에 대해서 답변을 드리는 걸로 제 마무리 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째 질문과 관련해서 과거에는 납북자, 억류자, 국군포로 문제를 그 이산가족의 범주에 두고 특수이산가족이라고 규정을 하고 접근했다고 할 수 있습니다. 근데 그러나 지금은 다릅니다. 지금은 이산가족의 범주에서 벗어나 이 납북자, 억류자, 국군포로 문제를 독자적인 범주로 인식하고 있고요. 그 자국민 보호라는 국가 책무의 관점에서 이산가족 문제와 구분하여 별도로 접근하고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 통일부에 그 이산가족과가 따로 있고 납북자 대책팀이 장관 직속으로 지금 설치되어 있는 것이 그 명백한 증거다라고 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이제 두 번째 질문과 관련해서 이 과거 정부의 이 납북자, 억류자, 국군포로 문제 해결을 위해서 어떠한 노력이 있었냐, 북한한테 구체적으로 적극적으로 문제 제기를 한 적이 있었냐라고 여쭤보신 거에 대한 답변을 드리면 제가 그 과거 정부에 있었던 모든 노력을 제가 구체적으로 평가하기는 좀 어렵습니다. 제가 잘 모르는 부분도 있을 수 있기 때문에 과거에 이제 남북 적십자 회담이라는 협의체를 통해서 관련된 문제를 해결하기 위해 로키로 해결하는 노력이 있었다 정도로만 제가 평가를 하고 있습니다. 그 정도로만 제가 알고 있습니다. 그러나 현재의 상황에서 봤을 때 그러한 접근은 전혀 효과적이지 못했고
여전히 이 문제는 해결되지 못하고 피해 당사자 그리고 그 가족들은 여전히 고통을 겪고 있다. 이런 말씀으로 대신하겠습니다. 네, 과장님 이렇게 말씀을 하셨으니까 혹시 뭐 이제 뭐 계획을 하고 아까 이제 이렇게 대화를 좀 나누시면서 글로벌 컨설테이션식으로 뭐 각 나라 뭐 하다못해 북한에 대사관이 있는 나라들 또 국제기구로 같이 이렇게 이런 컨퍼런스나 이렇게 남아공 옛날 아파사의 그런 사건 그때 비슷하게 뭐 그런 것도 계획을 하고 계신가요? 통일부 차원에서? 예, 그 통일부가 이제 잘 되시나요? 그 다양한 문제 해결을 납북자, 억류자, 국군포로 문제 해결을 위해서 다양한 노력을 기울이고 있는데요. 그것의 구체적인 목표는 북한의 태도 변화입니다. 구체적으로 북한의 태도를 어떻게 바꾸려 하는 거냐면 그 북한이 도저히 회피할 수 없는 중요한 문제로 이 납북자, 억류자, 국군포로 문제를 인식하게 하는 것입니다. 그렇게 하기 위해서는 우리 스스로 내부적으로 우리의 의지를 공고히 좀 지속적으로 유지할 필요가 있고요. 공감대를 확산해 가면서 그리고 두 번째로는 국제적으로는 이 like-minded 우리와 같은 경험과 아픔을 공유하고 있는 국제사회와의 연대 강화를 통해서 북한에게 지속적으로 그리고 더욱 강력하게 책임 있는 답변을 하도록 요구해야 하는 것입니다. 그런 차원에서 지금 우리 교수님께서 말씀하시는 부분에 대해서 답변을 드리면 올해도 국제사회 오늘 이 자리에 저희가 온 것들 포함해서 국제사회와 연대 강화를 위해서 많은 계획들을 짜고 많은 노력들을 했지만 내년에도 저희가 관련돼서 조금 더 많은 예산과 많은 노력으로 국제사회와의 연대 강화 그리고 북한의 태도 변화를 위해 열심히 노력하겠다라는 말씀을 드리겠습니다. 예, 이 문제도 여기서 답변을 드리면 그 일본도 우리와 같은 아픔을 겪고 있는 상황입니다. 이와 관련해서 일본 측과 계속 소통을 하고 있고 앞으로 더 발전된 관계를 통해서 국제사회의 어떤 연대 강화를 위해서 계속 노력해 나갈 계획이라고 말씀드리겠습니다. 예, 이렇게 또 다이얼로그를 하니까 좋네요. 또 좀 우리가 끝나고 좀 있으니까 maybe 그런 서로 좀 소통도 하시고 좋을 것 같아요. I think that thank you for this special time. Not only the conference, but you are helping to move forward the case, and also hearing the victims' families. And I think that definitely this is the kind of moment that we were able to share together. On this note, I thank all these four panel members, and also thank you for Ministry, Human Asia, and also concerned people today. Thank you, and we will conclude this session. Thank you. Okay, thank you, Professor Won and panelists for the engaging discussion. Okay, before we finish this program, I'd like to invite President of Human Asia, Professor Seo Chang-no, to deliver a short closing remark. Yeah, please give him a warm round of applause. 안녕하세요. 한국 분이 더 많은 것 같아서 한국말로 하겠습니다. 어저께 잠깐 말씀드리긴 했는데 제가 휴먼아시아 대표인데 제가 이렇게 여기서 역할을 하지 않고 또 일일이 또 인사를 다 못 드려서 이제 마지막 끝날 때 좀 인사를 드리는 게 예의일 것 같아서 자리에 올라왔습니다. 제가 어저께도 말씀드렸지만 UN 시민적 정치적 권리위원회 위원으로 또 활동하고 있어서 지금 사실은 요 옆에 빨래 윌슨에서 지금 회의가 진행 중에 있습니다. 그래서 왔다 갔다 하다 보니까 다 얘기도 충분히 듣지 못하고 또 인사도 충분히 못 드려서 혹시 제가 결례를 했다면 좀 양해해 주시고 또 늦게라도 인사를 드리겠습니다. 저는 사실 오늘 얘기를 부분 들으면서 제가 인권을 지금 자유권위원회에서 활동하고 있습니다만은 인권을 시작하게 된 계기가 북한 인권입니다. 90년대에
그 당시 탈북자들을 처음 만나면서 한국이 이렇게 얻은 자유를 북한 분들에게도 전해주는 것이 나의 소명이다 이런 생각을 하면서 그 북한인권 시민연합 여기 요한나도 와 있고 우리 원재천 교수님도 당시에 90년대 같이 활동을 했었는데 그때 그 활동했던 기억이 새록새록 납니다. 그리고 2003년에 그 그러니까 유엔의 그 북한인권 첫 번째 결의안을 통과하면서 마치 북한의 인권이 다 해결된 것처럼 기뻐했던 그런 생각도 드는데요. 지금 그것이 20년이 훨씬 지나서 아직도 북한 인권이 그동안 얼마큼 개선이 되었는가 하면 좀 창피할 정도로 저희의 활동이 미미하지 않았느냐 이런 반성도 하는데요. 근데 제가 북한 그 자유권위원회에서 일을 하다 보면 인권이라는 것이 개선되는 것은 정말 어려운 것 같습니다. 엄청난 많은 노력이 필요하고 인내심이 필요하고 정말 어려운 것 같아요. 그렇지만 또 개선이 됩니다. 조금씩 느리고 조금씩이지만 어저께도 벌써 북한이 UPR에 이렇게 참여하고 있다는 것 자체가 사실은 과거하고 다른 부분이고요. 어저께 이일규 그 위원도 말씀해 주셨지만 그 북한에 얼마큼 인권에 대해서 김정은도 민감하게 생각하는지 또 관심을 가지고 있는지 또 그만큼 저희의 노력이 효과를 충분히 낼 수 있다 그런 생각을 다시 한번 하게 됐고요. 우리가 참 여기 계신 분이라도 계속 꾸준히 노력을 해야 된다라는 생각과 함께 또 UPR이 사실 다음 주면 있는데요. 사실 우리가 스스로 반성을 해보면 한국 국민들이 몇 명이나 북한의 UPR이 다음 주에 있는지 알고 있는지 또 UPR에서 나오는 권고안이나 북한의 이행 사항을 얼마큼 알고 있는지 그런 것을 생각하면 우리가 할 일이 훨씬 더 많다라는 생각이 듭니다. 우리 스스로도. 그래서 뭐 그런 것을 위해서 우리가 이런 국제 북한 인권 대회를 하고 있고 또 아마도 지속적으로 될 것 같은데요. 여러분들 계속적으로 관심을 가져주시고 함께 노력해서 뭐 느리지만 반드시 자유롭고 평화로운 우리 북한이 될 수 있도록 우리 함께 노력했으면 좋겠습니다. 약간 참석해서 너무 감사하고요. 또 마지막까지 이렇게 특히 제가 빼먹었는데 우리 통일부 이런 회의를 주최해서 감사드리고 또 우리 제네바 대표부 우리 참사관님 와 계신데 너무 감사합니다. 그리고 휴먼아시아 우리 스태프들 너무 고맙고요. 또 우리 참석해 주신 분들 모두 감사드리면서 오늘 회의를 다 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.